라마게테스.
안녕하세요.
들려요? 들려요? Can you hear me? 들려요? 네. 네. 그럼 제가 그 카메라 끊기고요. 기다릴게요. 네. Hello. Hi, nice meeting you. Hey, nice to see you all. Okay. Yeah. Victoria, is that your house? This is my studio. Wow, great. Thank you.
It looks like a comic book. Yeah. 촬영하실 거야? 아, 그거 링크 있어요? 네. 비 오면 사람들 그 유튜브 보는 거죠.
I don't know what's happening. Just 1 second. Yeah, it's crazy. Just 1 second. I'm gonna get out and then come in again. Still happening. If you want to start with Victoria, I will see if I can manage this. If this work doesn't work, I'm gonna use my cell phone. 네. 드디어 마지막입니다. 네, 이제 마지막 세션에 와주셔서 너무 감사드립니다. 오늘은 총 4분의 연자분들이 발표를 하실 거고요. 여기 화면에 너무 일찍부터 접속을 해주신 파울라 킴과 빅토리아 잉 작가님 먼저 발표를 하시고, 짧게, 영상이 길기 때문에 짧게 질의응답을 하고 두 분에 보내드린 다음에, 그 다음에 여기 오신 차여름 작가님과 고한석 부장님 발표를 듣고, 만약 시간이 남으면 좀 더 논의를 할 수 있는 시간이 있었으면 좋겠어요. 그게 아니면 질의응답 짧게 하고 집에 가야 합니다. 그러면 이분들 이제 짧게 인사 한 말 좀 듣고 영상을 바로 보도록 하겠습니다. Hi. Hello, hi everybody. Thank you for joining us despite the significant time difference. Please say hello to the audience and briefly introduce yourselves. Let's start with Paula. Yeah. Victoria? Yeah. Hi everybody. My name is Victoria Yang. I am an author and illustrator of graphic novels, and I'm really glad to be here today to talk to you about my book Hungry Ghost. Hungry Ghost. 우리나라 제목으로는 삼킬 수 없는 이라고 번역이 되어 있는데, 헝그리 고스트는 사실 직역을 하면 걸신이 아닐까 생각했습니다. 이거는 완전히 메모어는 아니고 회고록은 아니고 자기의 경험을 바탕으로 한 픽션이라서 그런 회고록이 아닌 사실적인 픽션을 쓰는 방법에 대해서, 그리고 자기가 어떻게 이 책을 썼는지에 대해서 말씀해 주실 거예요. And Paula? Hi, nice to meet you all. I am Paula. I am from Brazil. I am a filmmaker and I have experienced eating disorders. I think that's how Ginny found me. I have a feature film that talks about this experience. It's not biographical, but it talks about a young lady who overcomes anorexia. And that's why I'm here. I'm very glad to be here. I don't know if you know, but now it's Carnival in Brazil, 7 in the morning, Sunday, but I'm very happy to be here. Thank you. 브라질은 아침 7시라고 합니다. 수저는 폭스님이 6시에 접속한 거랑 비슷하네요. Thank you. 해석을 해드릴 게 없을 것 같아요. 자기의 어렸을 때 10대 때 경험했던 거식증 경험을 바탕으로 영화를 만들었는데, 제가 그 영화에 대해서 인스타그램에서 발견을 했거든요. 근데 꼭 우리나라에도 상영을 하고 싶어서 노력을 많이 했는데
막 대사관, 뭐 주한 브라질 문화원 여러 군데 연락을 했는데 자금을 못 받았습니다. 그래서 자막 작업을 못 해가지고 이번 인식주간에는 상영을 못 하는데 조만간 들어왔으면 좋겠습니다. 자, 그러면 we'll now begin watching your pre-recorded presentations. Please wait until we finish watching them, and then we'll proceed with the live Q&A at about 8:10 p.m. KST. Okay, thank you. 먼저 감동적인 파울라 킴님의 영상을 먼저 보겠습니다. 그리고 이번에 중요한 건 파울라 킴하고 빅토리아 잉 감독님의 자막 번역을 유명한 번역가죠. 송선별님이 자원봉사를 해주셨어요. 네, 재밌을 겁니다. First of all, I would like to thank Jeannie for inviting me to talk about eating disorders in this conference. There is a poster of my film that was released in 2022, and it's inspired in my experience as a preteen with anorexia nervosa. The name of the movie is EDAW2025. In English is Butterfly Diaries. And it wasn't released in Korea yet. We are trying to find an opportunity to screen the film in South Korea, but we need some support from distributors or an institution to translate the dialogues. But until then, I think we can talk a little bit about the experience of making the film. I think one good way to start is to say why I decided to make a fiction feature film about a teenager who develops anorexia nervosa. I have experienced this mental disorder when I was, I think, 10 to 14 years old. And afterwards, I recovered and I grew up, went to university, and then did my post-graduation in South Korea. And I was almost 30 years old when I met for the first time someone who allegedly had an eating disorder. And I was talking to this young lady when I was already a filmmaker. And we exchanged some experiences, and I ended up telling her that I was diagnosed with anorexia nervosa when I was 13 to 14. And she told me something that stuck in my brain for many years. And I think this is the start of why I wanted to make a film about more than a film about eating disorders. I want to make a story about a young woman who overcame anorexia nervosa. And what this person that I met told me was she did not recover yet. She was already almost my age, and she could see that I was well. So she told me, you as a filmmaker, you are starting to have recognition, and you are a living proof that someone can recover 100% from an eating disorder. And you have no idea how much girls who are still sick need this example. They need a model, a living model, to show them that it is possible to have a life that is not around the eating disorder. So after she told me that, I didn't at first think about making a film about eating disorders, but I was thinking that I could do a project, maybe a documentary about young women who were having the experience and feeling the same things that I felt when I was a preteen. So I started to gather a lot of interviews with Brazilian young women who were diagnosed with bulimia and anorexia. At the same time, I knew that I was interviewing girls
who were in a very difficult situation. They were still trying to recover, or maybe they tried to recover many times, but they never felt 100% well. So I did this documentary and I showed them before everyone else. But the result that I had with them, because I was making this documentary for them, is that they didn't feel very comfortable watching themselves and other girls in the big screen. So I gave up after I did the whole material and edited everything on my own. And I talked to them again, and I decided to make transmedia project with stories of young women who had overcame eating disorders, but without their images, without pictures, only with drawings and texts. And after I did that, it was 2015 when I released this project. In Brazil, it's named Sobre Nossa Visão Distorcida. In English, it means On Our Distorted Vision. It received very good feedback. And at the same time, I was invited for Cannes Film Festival as the first Brazilian filmmaker ever to be invited to this program, named L'Atelier, to present my first feature film that would be about an eating disorder. So this was the start of my journey of talking about eating disorders publicly. And it's very interesting because at the time people didn't talk about it very openly, and a lot of girls who had an eating disorder or women who had already recovered, they had this stigma. So people didn't talk about it even though they had recovered. But as someone who was working with audiovisual and had some portfolio already, when I started to talk about it, the result was very promising. It was very positive. And at that time, still, Instagram was not very big. Facebook was bigger. So people did not have these profiles based on their looks. There wasn't a media that talked about it. So my project was in big Brazilian newspapers and television. And because I was invited to Cannes Film Festival with my first film project, also people were very interested on the subject. I was invited to talk about eating disorders in schools, in clinics, and hospitals. On the other hand, I received a lot of emails and testimonies of families and patients and mothers and sisters, brothers, friends of people who were dealing with eating disorders. So Jeannie asked me to talk a little bit about some specific elements. And I think that because I'm talking to a South Korean audience, I can expose a little bit of my experience as being descendant of Korean immigrants. I am Asian, as you can see. I am a minority in Brazil. And also as a filmmaker, I am the only, up to now, I think more people will appear, but I am the only Korean Brazilian filmmaker in Brazil who has made a feature film and directed series and everything. So, going back to my childhood and teenage years, I think being physically different contributed for me to develop a mental disorder. And at the time, being Asian was different from today. So today you have K-pop and you have streamings that show Asian protagonists in the Western world. But at the time, being Asian was something that people made fun of. Asian women in Brazil have this stigma that they have to be silent. I don't think the Korean women are very silent
and I don't think they are very submissive. At least I wasn't. So not being represented and not being accepted when I was, for example, angry or expressing my opinion was something that hurt me mentally while I was growing up. And my parents, as immigrants, they were not really part of the Brazilian society, meaning that even though we went to Korean groups, churches, and everything, in some way I didn't feel belong to these places. Maybe language is a big part of that because I never spoke Korean very well, as you can see. That's why I'm speaking in English here. So, because the Korean community was not accepted as part of Brazilian culture, I think we grew up socially apart from the Brazilian society and apart from Brazilian culture. And if you identified yourself with Western or Brazilian culture, you would be like me. You would be not accepted very well in both places. In the beginning of the Korean immigration in Brazil, people who had Brazilian friends, children and adolescents, teens that walked more with Brazilian people, they would be seen as bad examples for the Korean community. That's why I always felt undesired. And also, if you think about the family, I'm trying to find reasons, but I think it's important to talk about these things right now because this is, Jeannie asked me to talk about my experience, and this is my experience. I don't think there is one special reason, but I think everything together contributes to what I've been through. So I am the youngest woman in my family, the youngest female sibling. I have an older sister and a younger brother. And after I was diagnosed with anorexia, I was told by relatives that I wasn't wanted. I don't know if my family wanted a boy, but maybe society pressured them to have a boy as a second kid, but I wasn't. So my mom says that she felt that I was undesired by her relatives. And probably as a kid, when we are born this way, we feel something. I believe that kids, they feel things. So maybe I felt that when I was younger, when I was born. I'm saying all this because I developed anorexia very young comparing to the people that I know. I don't think it was the fashion and magazines, or today it would be Instagram or television. They were important, but I don't think that they were the main reason that I didn't feel worthy. Because when you have an eating disorder, you lack self-esteem. So I didn't have much self-esteem, but I think it was because of all these small elements. I was a minority in the country that I was born. I was unwanted, and all of these things. The Korean community, they attend churches, so they try to find the answers in the church or in God. They usually don't look for professionals, mental health professionals, such as therapists or psychiatrists or psychologists. So when I started to lose weight when I was 10 years old, I lost weight very fast. In 2 years or 3 years, I lost more than 20 kilos. When I was 10, I was weighing 54 kilos. And when I was 14, I was weighing 34 kilos. And I was going to school and everything was normal. I went to swimming classes, everything. I did everything. And everyone could see that I was very thin, beyond normal or healthy. But I think it didn't enter my parents' mind that maybe I needed to go to a psychiatrist or a therapist or a psychologist. I was diagnosed actually twice
The first time I wasn't so thin. I was about 47 kilos, I don't remember. And a year later, I was 34 kilos, and I was like, it was very, very chronic. It was very serious. I could die, and it was very like I remember when I was diagnosed, I wasn't sleeping at all already. Maybe I didn't sleep for, I don't know, 2 weeks. Didn't sleep anything, like not even 10 minutes. So it was a very crazy time. And I think you just survive because you're such a young person, and your body is so young that um, that it has the strength to not to die, you know, because if I did to my body what I did today, what I did when I was 10, 11, 12, or 13 or 14, I think my body wouldn't handle. I think I would be dead. So this is how I got sick. There wasn't one exact time where I was traumatized by something. I didn't go through sexual abuse, for example. A lot of people say they go through sexual abuse. I didn't. But I was very unhappy. I grew up being silenced by society and by family members because they were afraid of what people thought of us as Koreans. And they didn't want me to get in trouble, and they didn't want me to be different. They just wanted me to belong to the Brazilian society. So for me, it was a kind of a prison because it was as if I had to be the example for all the Korean community. There was something very important that happened before I started developing anorexia, which was I was enrolled in a very, very, very known educational institution, and the first semester that I was there, I had very good results, and there were some Korean kids there too, and all of a sudden I was seen as the example for the Korean community. People put the expectations on me to change how Brazilian people saw Korean people, as I had to be, you know, the Korean hero when I was 10 or 11 years old, just because I was a very good student and had very good grades in this very difficult institution. I was stuck in this situation, and this made me sick. I think it's simple as that. So I was sicker and sicker from 10 to 14 years old. Nothing changed that much. That's why I got sicker. And I started to disconnect myself from being alive. So I started to give up on doing things that I liked, such as playing music or playing with my friends, maybe getting, you know, the attention of boys, which was something seen as bad in Korean, among Korean immigrants. So it was bad because Korean girls had to be the example of, I don't know, virginity. I just fit into all these categories, and I was killing myself spiritually by doing that. And the more that I did that, the more that I lost weight. It wasn't something so much conscious, meaning that I knew that if I don't eat this, I'm gonna lose weight. But it was a little bit like that, but it wasn't that I wanted to be pretty or become more like a model. It was just I felt that if I ate, that food was killing me, and it was going to get stuck in my throat. And I had this
thought that I wasn't able to swallow things. And I think figuratively speaking, I was swallowing a lot of things that I didn't want to. So I gave this meaning to food, that if I swallowed food, I was going to be killing myself. So that is why I lost so much weight. This is how I felt. And when I was about 14 years old, I was finally diagnosed. And by the time I knew what was happening to me, and one of the doctors showed me that what I was doing to myself was almost not actively killing myself, but passively killing myself. So I wouldn't get the blame of doing something that, for example, God would not like me to. So this was my way of trying to survive in that situation. So when I was diagnosed and I understood a little bit of what was happening to me, not because I went to therapy or psychologist, but because I was diagnosed and I looked for the information of what I was having, why I was having that. I was asking myself because I didn't want to have what I was having. I didn't want to die. I just wanted to survive. And I started to try to hear my instincts. And my instincts at the time when I was 14 and I was diagnosed is that I wanted to make things not for the Korean community or the Korean society, and I didn't want to be a model. I just wanted to play the drums. I started playing the drums at the time. I wanted to draw. I wanted to listen to music. I wanted to have friends and talk to my friends and do silly things. So I started looking for those things again. I don't know why some people have this urge to do that and they then overcome the mental disorder, and some people, they don't go for these things anymore. My theory is that people that don't look back again, they don't try to recover their inner instincts, they are stuck with that disease forever. This is my theory because this is what happened to me. So I don't know, I cannot say for everyone, but for me, this is what saved me, and I think it was very important to say this. And I always bring this instinct issue in my projects and in my film because I believe in recovery. And Jeannie asked me, what resources do I wish had been available when I was younger? You know, in a way, I had some resources and I didn't, because I did go to a psychiatrist that my mom didn't believe in. So I stopped before the treatment even started, I guess. And also because we didn't have money. It was very, very, very expensive for any person, imagine for immigrants. I had them, but I don't think that they were the main thing that contributed to my well-being. I think there are two things that are very important. One of them is that we as people, as the owners of our own lives, even though we are young, we have to fight for ourselves. Even though sometimes society or the place where you were born, they don't help you develop this self-esteem, because it's your life and you have to be responsible for that. And sometimes, even if when you're young, people are not people who maybe should take care of you, they don't have the resources themselves to take care of you. I think we have to try to find these resources
within ourselves. But also, we are living in a society that doesn't value life, doesn't value well-being, and the human instinct. We are very far away from what made us survive as animals or mammals in this world, because we are focused on money and productivity and things that are not actually survival stuff. They are just fueling the capitalism. So I think this is the main problem. We are very much far away from nature, and when you are far away from nature, you don't need an instinct to survive. But we as animals, we need, but we don't know where this instinct is. There is also something that I try to feed myself with, and I did that since I was a young adult, and now I still do that, and I do that with my family, is that I try to teach and I try to understand that my body is not made to please others. My body is made to move. My legs are made to walk. So when you understand the real meaning of our body, we don't focus on appearance. This is very simple, but it's not at the same time, especially for women, especially in a place where girls are growing up, with their cell phones, looking at those influencers who seem to be happy because they have a beautiful body. Because I work with actresses, I know this is bullshit. So I can see that every day in my work life. But people who don't, who are not close to this world, they don't know it. They think that beautiful young women are happy. What we as a society are teaching young people is that, with a good job, with a lot of money, and with a good skin, maybe you're happy, but it's not like that. So I think it's very important that we spend some time in nature and trying to understand our own body, what it's made of, and how we reach the place that we are. Our bodies hunted, and our minds found solutions not to be, beaten by snakes or eaten by lions. So when we understand the real value of life and how we survive in nature, I think we get mentally healthier. So I want to thank Jeannie for the opportunity to talk to a Korean audience about eating disorders. This is how I see them today. I don't think we have to love our bodies. I think we have to understand life to have a good mental health. So you don't have to feel super pretty. You don't have, we don't need these things, actually. This goes against what a lot of young people say about eating disorders. But I think there are such deep existential crisis, that they are not based on these superficialities. When you lose your instinct and you don't want to survive, you don't want to live, you are able to control yourself so that you can control your own hunger, which is something that, it's not controllable for animals. It means that that your society is very sick. If you're able to do that, you lost your instinct, and you have to get that instinct back. So thank you for the opportunity, and I hope you have a great conference. If you want to reach me, please talk to Jeannie.
she can give you my contacts. And I hope you have a great and healthy 2025. Bye. 네, 빅토리아 잉의 영상을 보겠는데요. 내용이 확 달라집니다. 당황하지 마세요. 빅토리아 잉은 조금 작법에 대해서 얘기를 해주실 거예요. 근데 그게 어떤 면에서 중요하냐면 우리가 아이들이나 청소년들의 이야기를 나중에 그 아이들이 커서 쓰는 회고록으로도 많이 접하게 되잖아요. 그 회고록에 대해서 고민할 때 참조할 만한 지점이라든가 아니면 여기 어린이를 대상으로 이제 일하시는 분들이 많으실 텐데 예를 들어 섭식장애에 관한 뭐 동화를 쓴다거나 할 때 참고할 만한 점을 많이 들으실 수 있으실 겁니다. Hello, everybody. My name is Victoria Ying, and I am a graphic novelist and author. I am so happy to be here to speak to you during Eating Disorders Awareness Week, and I would love to tell you a little bit more about my book, my experiences, and how you can actually use some of your own experiences to tell your own stories. Thank you again for having me, and I hope you get something out of this talk. So, my name is Victoria Ying, and as I said, I am a graphic novelist, author, and illustrator. So, I'm going to talk a little bit about my background, my education, and show you how I got to where I am today, and also talk a little bit about my eating disorder, graphic, fictionalized memoir, Hungry Ghost. This presentation is something I like to call The Truth and the Lie, fictionalized memoir. And what do I mean by that? Memoir is often something that we are told is the truth from the author's perspective. But all fiction, anything that you write, is always going to come a little bit from you. So in this talk, I want to talk about what it means to tell the truth, even if the story that you're telling is not 100% authentic. So, as I said, author and illustrator of graphic novels. I have done many middle grade graphic novels such as City of Secrets, which is a steampunk adventure, Diana, Princess of the Amazons with DC, Hungry Ghost, which is my debut YA and a very personal story. And I was also a visual development artist on films such as Tangled, Wreck-It Ralph, Big Hero 6, Frozen, and Moana. All advice is autobiographical. So, of course, we are talking about memoir, we are talking about autobiography, but something I want to remind people is that any advice, anything that you tell somebody is also going to be about you. They're coming from their own perspective. They only have one point of view. And of course, we can always learn from that. But at the same time, we need to remember that every single person is coming from their own place, and what they tell you may not apply. But remember that there are coming to you with that experience, and as long as you remember that whatever that they are telling you to do is clouded in that experience, it will really help you to understand how you can use that advice. So here's me. This is a photograph of me when I was in high school, and high school is when I decided I wanted to draw comics. As you can see, this image of this comic on the right was actually one of my very first comics that I ever drew. And while it is crude, there is definitely a love for the medium that's in there. And it was one of the first ways that I was able to express myself in terms of telling stories and illustrating at the same time. Some of my favorite graphic novels were Japanese manga. So Ranma One Half by Rumiko Takahashi was a huge influence for me, and it made me realize that there was a job out there that was all about you being able to tell your own story with your own art and be the singular voice behind that. So I began my education in art at Art Center College of Design. It's near enough to my house that I was able to take some classes there when I was in high school, and after I graduated, I knew that that's where I wanted to go. They had a really great program for illustration, and I learned so much there when I was in high school that I knew it would be really great for me as a budding artist in order to continue to grow my skills and grow my career. After Art Center, I knew I wanted to do comics, of course, but
I also learned that there were a lot of other things I could do with those skills. I could also go into entertainment, which was a very big part of the Art Center experience. And a lot of my peers were going into video games and films. And for my style, I knew that animation was going to be where I really would thrive. My own artwork in terms of style was very stylized, very cartoony, and I still wanted to tell stories. I still wanted to express myself through storytelling, and animation seemed like a really good fit. I also wanted to go to Disney Animation because I knew that my education was not over. I wanted to continue to learn. I wanted to have more mentors who were working in the field and to be able to keep making art and growing as an artist. So I made Disney Animation my goal, and I attended something called their talent development program. And in their talent development program, you get 6 months post-graduation to be paired with a mentor, and they will help you to develop your skills and to grow as an artist. And then at the end of that period, they will evaluate whether or not the needs in the studio are that you can stay, or you can take those skills and try to get a job somewhere else. I was lucky enough that actually after my time during the talent development program, they decided to keep me. And so my first film with them was actually Tangled. And this first image on the upper left, that's actually from Frozen. And this is the work that I was doing when I was at that studio. I was doing a lot of drawing and painting, using a lot of the skills that I had learned in college, drawing in perspective, painting for mood, color, form, shadow, all of those things. And at Disney, I really got an education about what it meant to use those tools for storytelling. This wasn't just about the skills. This was about applying that to a larger story. And I appreciate my time there so much. My mentors were wonderful. Claire Keene, who is Glenn Keane's daughter, was my first mentor, and she taught me so much about separating just good drawing and painting skills from storytelling. And she was able to really show me a different way of thinking about artwork. And that really did help me. So these are just a sample of the pieces that I did when I was at that studio. The other thing I learned at Disney was actually about storytelling. So whenever you see a film on screen, you're watching a miracle happen. And not just in terms of the light that's going through a machine that is projecting it and you hear the sound. No, it's a miracle because there have been dozens of ways that movie almost didn't happen, and definitely almost didn't happen the way that it did. So every time that a movie turns out well, like the story is good, the art is good, like if everything looks right, that is a miracle. Like that is something that is really exceptional. And whenever we see those films in theaters, I think we tend to think that, wow, those people are so skilled. They came up with all this stuff and it was perfect the first time. And it wasn't. So the thing that I learned at Disney was actually how they make films and the process that they go through. A lot of people have talked about how the brain trust is a really big thing at Pixar, and Disney had a very similar thing called the story trust. And that would basically mean that all of these directors would get together and give notes and try to make the story better. And I do think that that is a very, very valuable method. But the thing that I really took away from this was basically that the first draft is never perfect. So the Disney method of how we made films is that there would be 8 screenings. And a screening basically means that the entire film is put up in storyboards. There's sound, there's music. The drawings don't move, but it is enough that you can kind of understand what the film is going to look like at the end. And they put the entire film up on a screen and everyone watches it, and then we give notes and evaluate it. So the second step, like I said, is notes, right? So we would get the whole studio along with the story trust, and then they would all look at it, and we would all tell them the things that were working and the things that were not working. And a lot of times, like when you get notes from somebody else, whatever their feeling is correct. Like if they say, this character didn't resonate with me, I felt like this character didn't ring true, like that's true. If someone feels that way, then like that's probably correct. But you have to figure out how to fix that.
and how to fix it in a way that is still conforming to the vision of your film. And that can be really challenging. But you have 8 different times to try that, right? So you do it the first time, you get notes, and then the third step of this is revision. So you take those notes and then you decide how I'm going to address this and make this next screening better. So mostly they get better each time, but sometimes in the 8 screenings, there will be moments where things slip back. You know, maybe they made some choices that like the first time were better. But a lot of times it's easier to see when everything is all put together. So I like to think of this method as drafting. So you have a first draft, and the first draft is like, you know, the story's down on paper, which is good, but then you go back and then you keep doing more drafts. And with the Disney method, you usually have 8 drafts total. And by the 8th draft, by the 8th screening, usually things are pretty good. You know, like this is almost the end. This is almost the final film as it's going to be seen by the audiences. And hopefully at that point, like everything has gone well and it looks the way that you intended it to look. Yeah, so like this was something that was really revolutionary to me because I thought that films and books were just perfect from the get-go. And the reason why I wasn't writing as good as like professional screenwriters or professional writers was just because I wasn't good enough. But the truth is actually that these stories all start out really weak, and then through this process of revision, they get better and better. So after I was at Disney for about 8 years, I knew that I wanted to tell my own stories. I always knew that, right? It's like since high school, I knew I wanted to be someone who had a voice and was telling the stories that I wanted to tell. So I kind of figured out that animation is wonderful and the films that we made were wonderful, but I wasn't going to be able to tell the stories that I wanted to tell in those environments. So I left animation and pursued publishing full time. So my first book series that was published was City of Secrets, and it was exactly the thing that I wanted to make. I wanted to make a big, bombastic, steampunk fantasy that was dark and twisted and had like a lot of fun surprises in it. And I think that I did that, and I'm very proud of that work today. I did a lot of work for Marvel and DC as well in those intervening years. And I got to kind of keep doing that same thing where I got to play with these fun fantasy characters. And most recently, my book Hungry Ghost is the most different than the other books that I've written because this was not a book that I ever thought I would write. I always thought I was going to write fantasy and I would only write fantasy. But one day I just had this story, it had to come out of me, and I just was driven to write this. And once it was finished, I knew I had something special on my hands. And I'm so happy that people all over the world are able to read it today. So what is Hungry Ghost? So Hungry Ghost is not a memoir. It is not, I don't think of it as memoir. It has a lot of things in it that are very personal to me, but at the same time, they are very unique and they are something that, like there's a lot of elements in it that are not strictly true. I added storylines that didn't actually happen in real life. I changed the timeline. There was a lot of things about it that I shifted. And I always think of fiction as slightly more dishonest memoir because even when I write fiction, even when I'm writing these big, crazy fantasy stories that take place in moving cities, I'm always in them. You know, like I don't think of it as memoir because those are, you know, obviously like I don't live in, you know, a city with flying buildings and things like that, but the characters are me. You know, like there is something in my heart that I'm trying to express through my characters, and they will always have a part of me in them. And so in a way, anything that you write is a little bit memoir. So benefits of memoir. Why would you want to write a memoir? So I've always loved memoirs. I love reading them. I love learning about other people's lives. They're just such wonderful pieces of literature and media. So I really appreciate whenever people are willing to do memoirs, right? And there are upsides to doing it this way. For one thing, you have a clear chronology. Like you don't have to make up a story from scratch. You know what happened to you in what order and when. And that can be really, really helpful if you
don't really know like what the structure of your story is. You can just use your own life and the things that have happened to you and make that the story. The other benefit is that people are curious. Like I said, I love to read memoirs. I usually read 5 or 6 a year. And I think it's because all humans naturally want to know what it's like to live as somebody else. We can all only live in our one experience, but we know that other people have their experiences. And so we are very curious. We are naturally inclined to want to know what that's like. And when you tell people that this is true, then you buy that fascination. Another benefit is that you have clear characters. You don't have to come up with characters that teach you lessons, whatever. You don't have to come up with villains. Those people were in your life. So you know who they were to you, what they meant to you, and what they mean to the story. So if you're struggling to come up with characters, even if you're writing fiction, it is really useful to kind of dive back into yourself and think about who were those people to you. Who was the villain in your high school origin story? Who was the hero to you? Like those types of things can be really, really useful, even if you're not writing memoir. But if you are writing memoir, then you don't have to struggle to come up with characters because you already know them. They were already in your life. Drawbacks of memoir. So obviously there's good things about memoirs and there's also challenging things about memoirs. For one thing, there's no clear ending because presumably you're still alive, right? Like a memoir usually is about a limited amount of time. So like say a summer at summer camp, like that is a finite amount of time and a like beginning and an ending. But at the same time, because you continue to live your life, there's no way to know that the actual ending of that story is not going to change because maybe you write about a character from your high school summer camp and then 5 years after your book comes out, you run into a person who you wrote about in that book and you reconcile with them. Then like, is that the real ending? Maybe. But of course, like because you continue to live your life, things may change. You know, there's a lot of memoirs that I've read where the ending feels like, oh, and then she and her husband were happy for the rest of their lives. But then they have a follow-up to the memoir where they're like, actually things were really bad and then they split up and then these things happened, right? And with a memoir, because we're so used to stories and the fact that they have a beginning and a middle and an end, the fact that a memoir is about a living person, it means that their story isn't over. The other drawback is you could offend people. So if you say this is a true story about my life, a lot of people will be like, oh, where am I? How did they portray me, right? And maybe you don't want that. Maybe that is something that scares you. Maybe you had a very hard relationship with your father and you write about that and then your father's still alive and maybe you want to maintain a relationship with them. And sometimes like writing about those things while that person is still around and while you still want to have a relationship, it can make that very, very difficult. So that is something to consider when writing memoirs. The other drawback of memoir is that it's not structured. So storytelling, especially in the West, is a very structured thing. Like we know the beginning, the middle, the end, the rising action, the falling action. There are very tried and true conventions to storytelling. And when you're writing a memoir, sometimes it may not fit and it may leave your reader feeling unsatisfied. So that's something to consider. Emily Dickinson said, "Tell all the truth, but tell it slant," which means to me, especially when writing about memoirs and writing about fictionalized memoirs, you always want to tell the truth. And even if that truth has a little bit of a twist to it, maybe there's a little something different, that's still the truth, as long as you hold true to the emotions that were happening. So now this leads into the type of book that Hungry Ghost is, and maybe a path that you might want to take. So this type of book is called roman à clef. And what that means is a story, a novel in which actual persons, places, or events are depicted in a fictional guise. So it's a piece of fiction, especially a novel, that has real life people and real life events, but you fictionalize them, which means that you start with a basis of the things that did happen to you, but then you adapt them. You make it so that it does fit a structure or it does say something that maybe your real life
couldn't quite say with the way that it happened. So here's some examples of Romana Clef. John Grisham's The Firm, which was a pretty successful film. Party Girl by Rachel Hollis, which is about her time as a party planner in LA. And Valley of the Dolls. These are all examples of books that were based on an author's own experiences, but at the same time they were changed. Like, the main characters of all of these books are not the author, but obviously the author did imbue a lot of these characters with themselves in it. So what are the benefits to doing a Romana Clef or a fictionalized memoir? For one thing, structure. So structure means that you can actually adapt the events that happened in the story to a traditional beginning, middle, end, rising action, falling action, denouement. So that is something that, for me as a structure person, I love story structure. I actually find story structure to be super interesting. That was really helpful because when I was just thinking about the events that happened in the book, it was really hard for me to decide, how do I tell a satisfying story without using story structure? But with a fictionalized memoir, you can use a story structure because you are not telling your true story. You are just telling the truth through fiction. Relationships. So that's another thing. You can preserve your relationships to your friends and family. It is really, really helpful that you can tell people that this is not true when you have something hard to say, or maybe somebody in your life who will see themselves in the book, then you can tell them, oh, it's fiction, like it is. And you're right, it is fiction. So if this is something that you're interested in exploring, consider that this might be beneficial if you want to preserve your relationship or preserve the reputation of somebody who perhaps like you had a hard experience with them, but you still want them to like continue to live their life and be a happy person. The other thing is an ending, because it is a fictionalized memoir. Like, these characters do not continue on. Like, they do not have these things reevaluated or changed. What usually happens is that you can tack on a satisfying ending, even if that didn't actually happen to you. So for me, particularly with Hungry Ghost, a big part of the story is the relationship with my main character, Val, and her mother. And the ways that we kind of see generational eating disorders passed down from mother to daughter, that is something that is very challenging. And I definitely did not want my mother to feel attacked, knowing that like this is how I felt about it. But at the same time, I wanted to tell the truth. I thought it was really important for people to know what that experience was like and to share that with people. When I wrote the book, my mother and I were not in the same place we are now. So I actually had to find a resolution for my character that was not true to my experience. I hadn't gotten there yet emotionally, but I needed my character to get there. And because it was a fictionalized memoir, because it was fiction, I could just make up that ending. I could just tell myself, here is the ending that I wish could happen. And in a lot of ways, that was very healing, because then I knew realistically what I wanted out of that interaction with my family. So that can be very helpful both to you personally, but also to the book overall. So how do you do this? Everyone's writing process is very different, but I'm going to share with you mine and then see what you can take from this, and maybe there's something useful in it, and maybe this will work for you as well. So what I do first is, when I know I want to write the story, I will just write down a list of all of the most important experiences related to that topic. So, this conversation here, the time we went on vacation here, and then, like all of those things that did happen to you in real life. You want to just make a giant list of them, and then you can see which ones actually fit into the story you want to tell, which is the next step, synthesize. So you want to take that giant list of things, and then once you have all of those events, all of those conversations, all the ones that you think are relevant to the story, you want to just write them down on Post-it notes. So just take like a pad of small Post-its, and then you write down every single event on its own Post-it. And I just like a physical Post-it. I like physically doing this, but there's a lot of digital tools you can use for this as well. So then after you take it to Post-its, you can start moving things around.
And that is the benefit of being a fictionalized memoir, because if it was a traditional memoir, you would kind of have to A, B, C, like in the order that they happened. But because it's fiction, you can actually take those important events and then move them around to see if you can actually tell a better story than what you could have if you just told the exact truth the way it happened. And then once you get to that point, once you've rearranged all of your events in the order that you think is best way to express them, you can find where the gaps are. So you're like, okay, well then they're in Malaysia in this scene, and then in this next scene, they're back at home and have this conversation. How do we get from there to there, right? Like, is there a bridge that you can write that will actually like connect to the larger point of the story? And that's the part where you can actually bring fiction in. And sometimes those bridges can mean just, you know, scenes. They can just mean dialogue, but they can also mean characters. They could also mean whole B storylines. And there's just a lot of other things that you can do with that fictionalization to string together the story that you're trying to tell and make sure that it feels like it will have a satisfying conclusion. And then the end of this, you're going to draft it. So that means you actually sit down, button your seat, hands on the typewriter. You're going to write the whole thing out. Some people are very, very good at writing very detailed outlines and then writing. For me, this is as much as I ever do. Like, I kind of just have like a bullet pointed outline and then I get into the writing of it, because I find that I learn a lot when I actually have characters speaking and when I actually like start moving with the characters. So this is how I work. This is how I will take my own experiences and then move them into fiction. So let's talk about Hungry Ghost. So this is a story about my eating disorder, which started later than for my character in the book. So I made my character in the book a teenager because I think for a lot of people that's when a lot of this starts, but my eating disorder did not ramp up until I was in college. So part of being able to fictionalize it is that I was able to move the timeline down a bit, and that did help. And then how it started is I had a very challenging conversation with my mother, and I knew I wanted to write that scene. And I wrote that scene first, which is actually the climax of the story. And then I started writing all of the other things that happened in my own life, and I rearranged them. And then that's how I began telling the story. So here's kind of a general outline for Hungry Ghost. So first we have the setup, which means life every day. How does Val see the world? She kind of has this idea where she's like, yes, I'm, maybe I'm not doing the healthiest thing, but at least I'm thin, and like everyone will like me if I'm thin, and it's really important to my family that I'm thin. So like, this is just my life. Yeah, things aren't great, but I'm willing to sacrifice my own, health and sanity to be able to be thin. And that is where she starts. The second point is we are introduced to Val's desire, Val's crush, Alan. And then in the third step, we go to Paris, and she sees an alternative life with her friend, Jordan. Jordan shows her, hey, maybe here's what life could be like if you weren't so obsessed with your body. The fourth point is disaster. So there's a tragedy that happens in the book that is outside of the character's control, and that actually throws our character into crisis. She begins to think about, what does it mean to have a body? What does it mean to be loved? And what does being thin and struggling with this, how does that actually affect me? The next thing that happens is she has a fight. She has a fight with her best friend, Jordan, who is the one who is showing her like what an alternative life could look like. The sixth point, she has her confession. She tells her mom that she's bulimic. She tells her mom that she's been struggling, and she says that I've been doing this. And the next step is Val's apology to Jordan. So Val apologizes for the fight in point 5, and she realizes that maybe she had a lot of toxic beliefs and she pushed that onto other people, and then how to get help and actually redeem herself. And that was a really challenging scene to write, is that apology. So let's talk about in that outline what was true and what wasn't true. So the things that were true, that's set up. So when I talk about what it feels like to obsess about your body, to
do things that are unhealthy just in order to stay thin, in order to keep the favor of your parents, in order to fit the ideal of what society thinks that you should look like. That is true. Those feelings were absolutely true. Paris was real. I did go to Paris when I was in high school, and that experience of being like away from family, being away from that kind of pressure, that did like open my eyes and help me to start to see the world a little differently. The father's death. So Val's father dies, which is the tragedy in the middle of the book. And that is true, like the way he dies and how she felt after that, like how she started to re-examine her relationship with her body was very much based on the death of my own father. The bulimia confession, that was also true. So that is something that did happen, and that was the first scene that I wrote for this book. And then there's also the things that aren't true. So first of all, the romance. So I put in a romance storyline because I needed Val to want something and for her to not get it. And that thing was going to be a boy. That did not happen to me. That was not part of my story, but it really did help me to solidify, like, how do I tell the story about self-acceptance, about love, and about desire? And I needed something like Alan and the romance to really sell that story. Jordan, so she has a best friend who is in a larger body, and she is okay with it. She's very fine with how she looks. She isn't worried about like how other people perceive her because she is very happy about just being who she is. And that is somebody who did not exist for me in my life, but who is somebody that I wish that I had, and also somebody who I'm trying to be now as an adult. So because Jordan didn't exist, the fight with Jordan did not exist. So a major storyline in this, my people might even say this is the main storyline, is actually not true. So like that stuff did not happen. The thrust of the story, the things that keep things moving, those were all things that I made up that were fictionalized for this story in order to tell it. And then the timeline, that's the other thing that was not true. So like I said, I was not bulimic during high school, but it did happen when I was in college. The span of time between like the bulimia and then her father's death and then the confession, that all actually took much longer in real life. Like that took decades, I would say 15 years between. And for Val, of course, like that story happens a lot faster. Like we compress everything down. And I think that really helps to sell the story, and it really helps to make it feel more urgent because it does happen in a shorter time span. Yeah, so those are the things that are true versus the things that are fiction. But most importantly, the feelings are true. That is the thing that I really, really want to emphasize is like, yes, I put a lot of things in it that didn't happen, and it is not a memoir, this is fiction. However, the thing that is most important to me is that how the characters think, how the characters feel, that all ring true. And that is all from my experience. So being able to come from that place was very, very helpful for me as an author to be able to tell this story. Thank you guys so much for having me. Thank you for listening to my presentation. And I wish you guys all luck on your journeys. I hope that someday you are willing to talk about them and share your experiences. And I hope that the idea of a fictionalized memoir will really help you to express yourself and to tell people your story, because I would love to read it someday. Thank you guys. 보셨나요? 이제 한 5분 정도 제가 포스트잇을 나눠드릴 텐데 거기에다 질문을 적어주시면 모든 질문이 다 오늘 전달드릴 수는 없고 그중에서 몇 개를 뽑아서 질의응답을 한 다음에 남은 질문들은 제가 메일로 드리고 답이 오면 그걸 저희 블로그에 퍼블리싱을 하겠습니다. 그럼 포스트잇 나눠드릴게요.
그시면 수고스러우시겠지만 여기로 갖다 주시면 좋겠습니다. 두 분 중 어떤 분께 드리는 질문인지 꼭 써주세요. 질문을 기다립니다. 나가실 때 저기 여러 권의 좋은 책들과 포스터가 있는데요. 부디 다 가져가셨으면 좋겠습니다. 들고 오는데 너무 힘들었어요. 그리고 저기 간식도 드셔도 됩니다. 제가 회사 탕비실에서 가져왔어요.
파울라 감독님이 잠깐 화장실 다녀도 되냐고 해가지고 가셨고요. 들어오시면 파울라 감독님께 질문 2개, 빅토리아님께 질문 2개 이렇게만 해야 될 것 같아요. 너무 레터를 써주셔가지고요. 이거 제가 다 번역해서 네. 그래서 블로그에 올리겠습니다. 오셨다. Let's start. 자, I'm sorry. I have to get started. okay, it's okay. Let's get started. These are the question posted I received from the audience. However, due to time constraints, we won't be able to address all the questions. I select 2 questions for each of you to answer. For the remaining questions, may I email them to you later and publish your answers on our Rabbits and Submarines Collective blog? Yes, sure. So first, Paula, do you think anorexia is a problem that can be fully overcome? I'm sure that it can be overcome because I have overcame. But I don't. When I was younger, I thought that because I had the experience of overcoming anorexia, it was something that anyone could reach. But afterwards, when I got older, I met a lot of people who didn't overcome 100%. So today, I think I am more open-minded about the different possibilities of health for people who have had an eating disorder. I personally, I don't have any problem with eating since I was, I think 14 or 15 since I overcame my eating disorder. But I think we live with the experience of having harmed ourselves, So I think I do therapy today. So I don't think I have a mental disorder, but I always take a lot of care of how I treat myself. 거식증이 완전히 회복될 수 있는 문제라고 생각하시나요? 라고 물어보셨는데요. 파울라 킴은 스스로가 회복됐기 때문에 그렇게 믿고 있었는데 지금은 조금 더 열린 마음으로 다른 가능성도, 그러니까 자신과 같지 않은 가능성도 있다고 생각을 하신다고 말씀해 주셨고요. 근데 이분 같은 경우는 특별히 심리치료라든가 이런 의료적인 서비스를 받지 않고 나은 경우라서 이분은 오버컴 하는 게 가능하다고 믿고 계시는 것 같습니다. 그리고 그때 14살 이후로는 지금은 음식 문제라든가 이런 것에 대해서 거의 아무런 문제도 겪고 있지 않다고 하셨습니다. 그 다음에 빅토리아 잉 작가님께 물어볼게요. 어머니와 섭식장애에 대해서 이야기를 나눈 뒤에 어머니는 작품 속에서처럼 큰 변화가 없었는지요? 어머니는 딸의 아픔에 대해 어떤 코멘트가 없었는지 궁금합니다. And for Victoria, after talking with your mother, was she not changed as described in your book? I'm curious if she had any comment about it. A lot of people have asked me that. And when I was writing the book, my friends asked me if I showed it to her. And I told them no, because even if she had objected to it, I still wanted to tell that story. So I knew I wasn't going to change it, even if she was upset. And I decided I was just going to deal with it when it was published, if she was mad. But it's been
2 years since the book came out, and she has not said one word about it to me. So I don't think she's read it. And I am okay with that because I didn't write it for her. She's a very big part of the story and definitely the inspiration, but I wrote it for other people, other young girls who are in families where eating disorders are like passed down. So I wrote it for them, and I hope that they're the ones who receive the message more than my own mother. So yeah, she hasn't said anything to me because she hasn't read it. 네. 없으셨다고 합니다. 애초에 자기가 이제, 빅토리아가 엄마에 대해서 자기가 책에 쓰는 거를 알리면 엄마가 화를 낼 거라고 생각을 했고, 그렇지만 자신은 엄마를 위해서 쓰는 책이 아니었고, 섭식장애를 앓는 젊은 여성들을 위해서 쓴 책이었기 때문에 엄마가 화를 냈어도 출판을 했을 것이고, 그리고 나서 또, 엄마한테 보여주진 않았다고 합니다. 그리고 지금 책이 출간된 지 한 2, 3년 정도 지났는데, 어머니는 아무 말씀도 안 하시는 걸 보니 아직 책을 안 읽으신 것 같다고 하셨습니다. And second and last question for Paula. 청소년의 자존감, 섭식장애 관련해서 부모나 보호자 같은 개인이 아니라 사회가 책임져야 할 부분이 있다면 어떤 게 있을까요? 사회, 교육, 정부 등이 어떤 역할을 하는 게 필요할까요? 당사자로서 생각하시는 것을 말씀해 주세요. 라고 했는데요. What do you think are the roles and responsibilities of society, education, and the government in preventing eating disorders in children and adolescents? I think nowadays the problem is bigger because children and adolescents, they have more contact with cell phones than with their parents. They have very weak relationships, I think. Most of them. I don't think all of them are like that, but I didn't grow up with a cell phone or internet. And nowadays, I think a lot of people's relationships are based on their Instagram, or I don't know what they're using now. I believe that, for example, I don't know how it is in Korea or in the United States, but in Brazil, until last month, kids could use cell phones in the school during the class. And last month it was forbidden. I think this is a good thing because, for example, I'm an adult, and if you leave me with a cell phone, I'll be spending hours and hours just looking at Instagram. So it's very addictive. I think this is important. And I know that some people don't make this connection, but now I am a mother. I have a small kid. And I think it's very, very important that a lot of things change in society. For example, parents leave. I don't know how it is in English. I think when you have a kid, you have some time off your work. I think this has to be, people have to rethink this, and schools for small kids, who takes care of the kids? Because as a young mother, as a new mother, I find it very hard to be present to my child when I have to work. And I don't have the money to pay someone to do that for me, and I don't want someone to do that for me. But I think worldwide we are having this problem, and if we raise children like that, we won't be able to check on their health when they are older. And the same way that we build relationships as adults, friendships, for example, if you want to know who your kid is and how they are feeling and how they are growing, you have to be around. But if you want to pay for a good school, it's impossible to be around because you have to work. So I think governments in general, they have to rethink about who and how we're going to take care of the kids.
And not only schools, you know, because I don't, probably in Korea, it's been like that for a longer time. But in Brazil, there's a tendency right now that people leave small kids, very small kids in school, and they expect the teachers to do everything. So that their parents, they don't have to have any role, they don't have to educate. And it seems like a small problem, but as Victoria was saying, I don't know her, I didn't read her book, but I know my parents, for example, they worked a lot, so they didn't have this time to spend with us as immigrants, you know. And I don't think they are the ones to blame. If we think about, I have this comparison, you know, to I can see Brazilian culture and I can see Korean culture, and I think because of Korean history, political history, I think Koreans, they have a lot of mental disorders because they are very traumatized people. If you compare them with Brazilian people, for example, they don't have the space in their heads to take care of their mental health. And I think this is something that worldwide you have to think about for immigrants, for mothers, for parents, and now how families are going to raise money to raise their kids. Thank you. 긴 답을 해주셨는데요. I'm sorry, it took too long. I have to stop. Okay. 파울라 감독님의 생각은, 그러니까 감독님이 어렸을 때는 부모님의 영향이 더 컸는데 지금은 아이들과 부모님의 고리는 좀 더 약해지고 아이들한테 제일 많이 영향을 미치는 거는 스마트폰인 것 같다고 하셨어요. 브라질 같은 경우는 지난달에 학교에서 아이들이 스마트폰 사용하는 게 금지가 됐대요. 근데 그거에 대해서는 여러 가지 의견이 있을 수 있지만 아이의 엄마로서 파울라 킴은 그거에 찬성하는 입장이라고 하셨고, 왜냐하면 성인인 감독님도 한번 스마트폰을 잡으면 계속 이미지를 보게 되는데, 그래서 그 점을 얘기하셨고, 그리고 아이들의 돌봄에 대해서도 얘기를 하셨어요. 그러니까 브라질 같은 경우는 아주 어린 아이들도 학교에 맡기고 부모님은 거의 아무것도 안 하고 교사들이 모든 걸 챙길 거라고 기대하는 그런 게 있는데, 그러니까 뭐라 그래야 되지? 우리나라도 약간 그런 게 있죠. 아이들을 돌봐야 되는데 돈을 벌어야 되니까 아이들하고 만날 수가 없는 거예요. 또 이런 약간 농담 같은 말씀도 하셨어요. 아이들을 되게 좋은 학교에 보내고 싶은데 그러려면 돈을 많이 벌어야 돼서 아이들을 볼 수가 없다, 이런 얘기도 하셨는데, 그러니까 이거는 누구 개인의 잘못이라기보다는 사회 전체 구조적인 잘못인 것 같다고 생각을 하셨고, 그래서 전반적으로 돌봄의 문제에 대해서 얘기를 해주셨습니다. And for Victoria, the last question. 자신의 삶의 이야기가 독자에게, 타인에게 어떤 힘이 되길 바라면서 쓰셨는지 궁금합니다. 라고 하셨는데요. What impact or influence do you hope your personal story will have on readers or others? I hope that when people read my book, they see the character of Jordan, the best friend, somebody who is accepting of her body and someone who is not constantly obsessed with themselves, and they can see that that life is possible and it is a much more free life when you are not constantly just thinking about your own body. What does it look like? What are other people thinking about me? You have so much more time, so much more energy. You can have other hobbies. You can become political. All of those things are hindered when you are so self-obsessed and all you think about is food and your body. So I hope that young people or any people who read my book can see a different future, a different possibility for how they can live their life. Thank you so much. 그 삼킬 수 없는 이라는 책에 나오는 조던이라는 캐릭터가 있잖아요. 그 조던에게서 많은 것을 배웠으면 좋겠다고 하셨어요. 그러니까 자기 몸에 집착하지 않고 몸 외에 다른 세상에 다른 가능성이 있다는 걸 볼 수 있고,
여러 가지 일을 할 수 있는 그런 조던처럼 살기를 바란다고 하셨는데, 이 얘기를 들으면서 제가 뭐가 생각나냐면, 페르세폴리스라는 만화가 있잖아요. 그래픽 노블이 있는데, 거기 어떤 장면이 있냐면, 그 중동의 여성들은 이렇게 다 이렇게 가려야 되잖아요. 근데 여기에 되게 어떻게 자기가 처신을 잘해야 비난을 받거나 죽임을 당하지 않을 건지에 대해서 집착을 하느라 폴리티컬하게 되는 걸 못한다는 거예요. 그게 굉장히 인상적이었거든요. 저희 잠삼 토끼 콜렉티브 인스타그램에도 올렸는데 그와 비슷한 내용으로 말씀해 주신 것 같습니다. 여기까지 마치겠습니다. So thank you, both of you. I think we should wrap up for today. And Ginny, can I make a very quick question to Victoria? yes, Is it possible? go ahead. Okay. I wanted to ask you if did you find it healing, the process of writing, drawing, and publishing your book, and how did you see like the problems that you deal with? How did they change after you published? It was definitely very difficult to write at times because it is fiction, like it's not a memoir, but I use a lot of my own life in it. So I definitely found it very healing because when I started the project, I was not at peace with my relationship with my mother because of her obsession with my body. So in writing the book, I had to have an ending, right? I have to conclude the story. And I didn't have a real life example. I had to make one up. And I got to ask myself that question, what is the ideal version realistically? You know, like not some fantasy where she's suddenly like, oh my God, you're perfect just the way you are. But realistically, what can I expect and what would I like our relationship to look like? And how can I accept that for myself? And in writing the ending, I think that I was able to almost map out my ideal relationship with my mom, and things are better now. And a big part of that is because of me, because I've decided to not force her to change, but to accept her and to, you know, understand that what she's doing and how she has perceived of my body as outside of myself. Like it's not a reflection of me, it's on her. And that is something that has been very healing for me too. 파울라 감독님이 뭘 물어보셨냐면, 그래픽 노블을 쓰고 그리는 과정에서 그 과정이 그러니까 자신의 경험이 쓴 건데 힐링이 되었는지 물어보셨거든요. 근데 정말 힐링이 되었다고 하셨고, 물론 그 경험을 쓰는 과정은 힘들었지만 특히 엄마의 관계를, 그러니까 그게 픽션이다 보니까 마지막을 어떻게 정말 픽션처럼 결론이 날 수 있게 만들어야 되잖아요. 그래서 자기가 생각하는 이상적인 결론으로 맺을 수 있었다고 하셨습니다. 그래서 지금 자신은 그때보다 훨씬 좋아졌는데, 그거는 이제는 엄마를 변화시키려고 억지로 노력한다기보다는 받아들이는 법을 깨달았기 때문인 것 같다고 말씀해 주셨습니다. Thank you, Sobo, and Thank you. yeah, thank you for joining us and for your great talks. Yes, say goodbye to the audience. Goodbye, everybody. Thank you so much for listening. Bye. Thank you, Ginny, for organizing everything. I know it's very hard. You really want to talk about this issue. Thank you. Thank you, Victoria. Yeah, nice to meet you. Bye, everybody. Bye. 이제는 자유롭게 모든 것이 한국어로 진행됩니다. 14살 우울이 찾아왔다라는 책을 쓰신 차여름 작가님의 발표를 듣겠습니다. 같은 맥락으로 이어지는 발표라고 생각하시면 돼요. 박수.
네, 안녕하세요. 14살 우리 찾아왔다의 작가 차여른입니다. 네, 저는 사실 정신과적인 어떤 전문 지식을 가지고 있는 사람도 아니고, 의사도 아니고, 지금 그냥 평범한 직장을 다니고 있는 직장인인데요. 생각해보면 이런 평범함을 찾기까지 조금 시간이 많이 걸렸던 것 같습니다. 네, 저는 중학교 때 거식증 투병을 했고, 그때 이제 함께 진단받았던 우울증이 사실 성인이 된 지금까지도 이제 또 같이 가져가고 있는데요. 그래도 이제 사회생활을 정상적으로 하고, 그리고 이제 저희가 5월에 이제 결혼을 하게 되는데, 이제 결혼까지 또 할 수 있을 정도로 또 서로에게 좋은 영향력을 주고받을 수 있을 정도로 많이 회복했다라고 생각을 합니다. 그래서 이제 생각해보면은 이런 거식증을 겪고 있거나 아니면은 그런 가족을 둔 분들, 그리고 그런 친구를 둔 분들이 가장 이 거식증 환자에게 원하는 게 이런 평범함을 찾는 것이 아닐까라는 생각이 들었습니다. 그래서 오늘은 그냥 저의 이야기를 조금 해보려고 하는데요. 사실 14살 우리 찾아왔다에 들어있는 또 내용들이기도 하고, 이런 내용들을 조금 요약해서 전달을 드리면서 제가 어떤 솔루션을 여러분들께 드릴 수는 없지만, 그냥 저의 이야기를 통해서 또 좀 공감받고 또 위로받고, 네. 가시는 분들이 계셨으면 좋겠습니다. 네, 이게 제 책에 나와 있는 그 소제목이기도 한데요. 저는 이 문장이 좀 많은 것을 품고 있다라고 생각을 합니다. 저희 부모님은 둘 다 서울에 있는 큰 병원에 다니는 의사 선생님이셨는데, 사실 그런 의사 부모님을 둔 제가 이제 거식증으로 부모님이 이제 돌보시던 그런 병상에 이제 누워있는 그런 경험을 하게 되었는데요. 아무래도 부모님께서 좀 바쁘다 보니까 저랑 많이 대화를 할 시간이 없었어요. 보통 이제 저녁 먹을 때 대화를 하는데, 야근 당직 같은 거 있으시면 거의 못하고 하시니까 부모님 입장에서도 이제 저의 성장을 잘 보기가 어려우셨다고 생각을 해요. 그래서 부모님이 저의 어떤 그런 성장을 볼 수 있는 지표로 성적표를 좀 생각을 하셨던 것 같아요. 그래서 저도 이제 자연스럽게 부모님께 좀 관심을 받고 사랑을 받으려면은 좀 성적을 잘 받아가야겠구나. 그러면 부모님이 기뻐하시니까 저는 이제 그게 사랑을 받는 거다라고 생각을 해왔던 거죠. 근데 지금 생각해보면은 여기에 좀 제가 정의하는 사랑과 부모님이 정의하셨던 사랑에 조금 오해가 있었던 것 같아요. 부모님은 이제 저한테 사실 경제적인 지원은 아끼지 않으셨거든요. 원하고 싶은 거, 배우고 싶은 거, 가고 싶은 거 다 가게 해주셨고, 그게 사실 부모님 입장에서는 저를 이렇게 사랑하는 방식이었는데, 저는 그게 사랑받았다고 느끼지 못하고 지냈었던 것 같아요. 그래서 결국에는 그런 사랑받지 못한 자녀의 그런 결핍이 저한테 생겼고, 그게 나중에 저한테 거식증과 또 우울증 진단을 받는데 좀 큰 포인트가 되었거든요. 그래서 이 시간에 또 지나고 나서 생각이 드는 게, 사랑이라는 거는 결국에는 전달하는 쪽보다 그걸 받는 쪽이 어떻게 느끼느냐가 정말 중요한 거구나라는 생각이 들었고, 그래서 그냥 부모 자식 간도 그렇지만 연인 사이에도 마찬가지듯이 서로 대화를 많이 하면서 내가 얘기하는 사랑의 언어와 당신이 이야기하는 사랑의 언어가 같은 것인지 좀 맞춰가는 그런 시간들이 있었으면 좋았겠다라는 생각을 했었습니다. 네, 그래서 제가 중학교로 올라가면서 처음으로 수학에서 50점이라는 점수를 이때 받게 되면서 좀 큰 전환점을 맞이하게 되는데요. 이때 이제 부모님도 그 점수를 이제 처음 받고, 사실 저는 이제 교육을 외할머니께서도 하셨기 때문에 외할머니도 그 점수를 받고 좀 큰 충격을 받으셨고, 그런 모습을 보면서 옛날에는 좀 공부를 잘 하면은 사랑받는데 문제가 없겠다라고 생각을 했는데, 중학교에 올라가면서 처음으로 내가 공부로 사랑받지 못할 수도 있겠다라는 생각을 하게 되었습니다. 그리고 이때 또 한창 이제 김연아가 이제 막 이렇게 미디어에 나오면서 피겨스케이팅이 유행을 했었는데, 저도 이제 피겨스케이트를 배우고 싶어서 아이스링크장에 찾아갔었습니다. 근데 이때 선생님께서 저를 딱 보시더니
원래 피겨스케이트를 배우기 전에는 스피드를 먼저 배운다고 말씀을 하시는 거예요. 그래서 저는 그 말을 믿고 이제 스피드를 열심히 배우고 있었는데, 그때 또 제 친구가 자기도 피겨를 배우겠다고 이 아이스링크장에 찾아오게 됩니다. 근데 그 친구는 되게 이제 날씬한 친구였거든요. 근데 그 친구가 바로 스피드가 아니라 피겨 스케이팅 등록에 성공하는 거예요. 그래서 알고 보니까 이제 선생님 입장에서는 제가 조금 나이대에 비해서 체격도 있고 키도 있고 하니까 피겨보다는 스피드가 조금 더 어울리겠다 싶어서 그렇게 추천을 해주신 건데, 저는 몰랐던 거죠. 그래서 이제 그날 그 사실을 알게 된 날 저녁에 처음으로 이제 체중계에 올라가서 제 몸무게가 이 정도면은 좀 통통한 편인가? 그때 처음으로 고민을 하게 됐어요. 근데 그거를 저희 어머니께서 이제 뒤에서 이게 딱 보시더니 저한테 이렇게 장난스럽게 다가와서 이게 등을 탁 때리면서 야, 등판이 널찍하네, 이렇게 말씀을 하시는 겁니다. 근데 사실 이게 되게 장난스럽게 그럼 엄마랑 딸 사이에서 주고받을 수 있는 말인데, 그게 저한테 되게 비수처럼 꽂혔던 것 같아요. 그래서 지금 다들 내가 날씬하지 않아서 이렇게 얘기를 하는 거구나. 내가 날씬하지 않아서 내가 배우고 싶은 것도 못 배우고, 그러면은 내가 살을 빼야 되지 않을까? 내가 날씬해지면 이런 문제들도 다 사라지고, 내가 전부터 고민했던 사랑받을 수 있는 방법이라는 게 사실 내가 조금 더 날씬해지고 예뻐지면은 그런 사랑을 받을 수 있지 않을까? 라는 생각을 하게 되었습니다. 네, 그렇게 제가 다이어트를 이제 시작을 했고, 사실 그때 이제 키가 한 164에 한 58 정도 되는 몸무게였는데 52kg까지는 이렇게 순탄하게 빼왔었는데요. 이때 또 사건이 하나 터지게 됩니다. 제가 이제 학교에서 비밀 연애를 하고 있던 남자친구가 있었는데, 그 남자친구가 이번에 이제 새로 전학 오게 된 정말 날씬하고 작고 하얀 되게 요정 같은 친구랑 썸을 탄다는 소식을 제가 듣게 된 겁니다. 네. 그러면서 사실 저는 그 남자친구가 미워야 되는데 오히려 내가 좀 더 날씬하지 않아서, 내가 좀 예쁘지 않아가지고 저 친구가 다른 친구한테 관심을 가지나 보다라는 생각을 하게 되었습니다. 그래서 살을 좀 더 빼야겠다, 이렇게 결심을 하게 되고 38kg까지 살을 빼게 됩니다. 근데 지금 또 이 시간에 좀 다시 복기를 해보면은 만약에 내가 자존감이 좀 높았으면은 이런 상황에서 내가 살을 빼야겠구나 라고 생각을 했을까 싶더라고요. 사실 그런 50점짜리 시험지, 피겨스케이팅 등록에 실패하고 남자친구가 다른 친구랑 막 썸을 타고 이런 거는 지금 생각해보면 굉장히 표면적인 사건들이었던 것 같아요. 사실 그 속에는 그런 상황에 제가 쉽게 휘둘릴 수밖에 없었던 저를 사랑하지 못하는 제 자신이 있었던 것 같습니다. 그래서 저는 사실 거식증이 굉장히 이제 사회적으로도 큰 문제이고 또 사회의 영향도 이제 많이 받는 질병이라고 또 생각을 하는데, 또 동시에 한편으로는 나에게 어떤 결핍이 있었는지를 좀 돌아봐야 하는 문제가 아닌가라는 생각을 하게 되었습니다. 네, 제가 이제 살이 38kg까지 빠지니까 이제 부모님께서 이게 좀 심각하다라는 생각이 드셨는지 저를 이제 정신병원에 데리고 가셨어요. 사실 저는 그 정신과 진료를 받는 것에 대해서는 큰 그런 거부감은 없었거든요. 어렸을 때부터 어쨌든 병원에서도 저도 많이 울었고 지냈고 하다 보니까 그런 거부감이 없었는데, 이야기를 들어보니까 이런 정신과에 좀 거부감을 가지시는 분들도 여전히 많은 것 같더라고요. 그래서 그 이유를 생각을 해봤는데, 우선은 본인한테 어떤 문제가 있다라는 인지가 없어서 정신과를 거부하는 경우가 큰 것 같습니다. 실제로 그 섭식장애는 본인이 인지하는 경우가 절반에도 미치지 못한다고 합니다. 그러니까 본인이 생각했을 때 내가 계속 뚱뚱해 보이고 난 아직 뺄 살이 많은데 내가 왜 병원에 가야 되는 거지? 이런 생각을 많이 하게 되는 겁니다. 사실 저한테는 다행히 저한테 무슨 문제가 있다 정도의 인지는 있었던 케이스였거든요. 근데 이제 저처럼 그런 문제가 있다라고 인지하는 케이스들 중에도 정신과를 방문하지 못하는 경우가 있는데, 저는 아마도 이게 진학이나 또 사회생활에 좀 나의 그 정신과 병력이 걸림돌이 되지 않을까라는 우려가 있어서 좀 찾지 못하는 것 같았습니다. 네, 사실 이거는 여러 가지 케이스가 있고 저도 여러 가지 케이스들 다 들어보지는 못했지만 그냥 저의 이야기만 말씀드리자면은, 저는 이제 고등학교 졸업을 하고 그 의과대학 소속의 간호학과에 진학을 했고요. 그리고 졸업을 한 다음에 지금은
그 대기업의 콘텐츠 제작사에서 일을 하고 있거든요. 근데 저는 제가 진학을 하고 취업을 하는데 저의 그 정신과적 병력은 아무런 문제가 되지 않았습니다. 그래서 제가 말씀을 드리고 싶은 건 이러한 우려들 때문에 좀 정신과에서 진료를 받을 수 있는 그런 골든타임을 놓치지 않았으면 좋겠다. 네, 이런 마음이 들어서 말씀을 드립니다. 근데 오히려 저는 이제 이 상담을 받으면서 살이 조금 더 빠졌었어요. 막 바로 이렇게 막 좋아지고 하진 않았거든요. 그러면서 이제 제가 생리도 끊기고 이제 불임의 가능성을 이제 진단을 받게 됩니다. 근데 좀 신기했던 게 이때 처음으로 제가 아 그래? 그러면은 지금보다 조금 더 먹어볼까? 라는 생각을 하게 되었습니다. 근데 사실 수많은 거식증 환자들이 이런 생리가 끊기고 불임의 시기를 지나서 아사로 죽는 경우가 많은데 사실 그렇게 생각해보면은 거식증 환자한테는 다이어트를 제외한 그 어느 것도 두렵지 않은 상태이거든요. 근데 제가 내가 좀 먹어볼까? 라고 생각을 했던 거는 사실 무슨 내가 불임의 위험에 대한 두려움이라든지 아니면 죽음에 대한 그런 두려움 때문이 아니라 제가 그렇게 오랜 기간 좀 상담을 받으면서 그런 상담의 효과를 본 게 아닐까라는 생각을 하게 되었습니다. 제가 상담을 하면서 주로 받았던 치료가 이 인지행동 치료라는 건데요. 용어적으로는 그냥 왜곡된 생각을 바로잡아서 합리적이고 객관적으로 생각하도록 돕는 치료 방법이라고 합니다. 조금 더 쉽게 이제 풀어드리자면은 보통 저희가 같은 상황을 겪더라도 다른 사람들은 뭐 그럴 수 있지 하고 이렇게 넘어가는데 나만 그게 굉장히 크게 다가오고 그렇지 못하는 경우들이 누구나 한 번쯤은 있을 거라고 생각을 합니다. 인지행동 치료는 이런 생각들을 좀 거꾸로 따라가다 보면서 내가 왜 이런 식으로 생각을 했지? 내가 어떤 부분에서 조금 과장되거나 왜곡된 생각이 있는지를 좀 살펴보고 그런 생각이 있을 때 바로 잡고 교정하는 치료 방법입니다. 그래서 저는 그 상담을 받으면서 거의 질문만 계속 받았었어요. 선생님께서 계속 질문을 하시고 저는 그 질문에 대해서 계속 대답을 하는 식의 이제 방법이었는데 아무래도 제가 말하는 것에 대해서 제가 결론을 내야 하다 보니까 내가 왜 이렇게 생각을 하고 이야기를 하지? 를 혼자서 좀 많이 복기를 하게 되었고 그 과정에서 내가 이 부분에 대해서는 좀 과장되게 생각했구나 이 부분은 좀 내가 잘못 생각한 게 있구나를 스스로 깨달으면서 많이 치료가 됐던 것 같습니다. 그래서 이 치료를 받고 사실 음식을 조금씩 먹기 시작하면서 몸에 살이 조금씩 붙었어요. 이제 그 사람들이 보기에는 좀 나아 보이네 싶을 정도로 이제 되었을 때 이제 폭식이 찾아옵니다. 원래는 너무 이제 먹지 않다가 갑자기 이제 먹기 시작하니까 입이 터져버려가지고 신체적으로는 사실 이렇게 배가 너무 부른 상태이지만 머리로는 너무 계속 배가 고픈 거예요. 그래서 계속 음식을 먹고 그러니까 이제 옆구리나 이런 데 이제 살이 다 터지고 이런 상황이 생겼고요. 이러다 보니까 또 갑자기 나 옛날처럼 너무 살찌는 거 아니야? 그게 두려워지니까 거의 절식하다시피 음식을 또 안 먹다 보니까 또 다시 입이 터져가지고 음식을 먹고 이런 상황들이 반복이 됐습니다. 그래서 저희가 보통 그 섭식장애라고 하면은 거식증이랑 폭식증에 대해서 이야기를 많이 하는데요. 사실 저도 그렇게 생각을 했었고 보통의 그런 섭식장애 환자들은 조금 거식은 내가 음식을 절제한 굉장한 성공적인 행위이고 폭식은 내가 음식 절제에 실패한 굉장한 실패라고 조금 착각을 하는 경우들이 많은 것 같습니다. 근데 사실 거식과 폭식은 둘 다 적당하게 먹는 것에 실패해서 사실은 내가 통제해야 하는 식욕에 제가 통제당해버린 그런 식욕의 노예가 된 상태라는 점에서는 똑같다고 생각을 합니다. 오히려 저 같은 경우는 거식보다는 이 폭식을 극복하는 것이 굉장히 힘들었고 사실 아직까지도 조금 이제 음식을 좀 덜 먹게 되면 그 다음날 엄청 많이 먹는 그런 폭식 증상들을 가지고 있기 때문에 개인적으로는 거식보다는 이 폭식 증상을 해결하는 것이 훨씬 더 어려웠습니다. 그리고 이렇게 좀 회복을 해 가면서 한 가지 더 이제 사건이 생기는데요. 이때 제가 이제 자살 시도를 하게 됩니다. 네, 이런 뭔가 자살의 이유나 그런 내막들은 사실 오늘 뭔가 시간 관계상 다루기는 어려울 것 같아서 그런데 책에는 또 자세히 나와 있으니까 혹시 관심이 있으신 분들은 한번 읽어봐 주셨으면 좋겠고 근데 제가 오늘 이 부분을 좀 짚고 넘어가고 싶었던 이유가 활력의 위험성에 대해서 말씀을 드리고 싶었기 때문입니다. 거식증 환자가 조금 음식을 먹기 시작하고
몸에 살이 붙으면은 사람들이 이제 보기에는 전보다 활력이 있어 보이고 에너지가 있어 보이니까 이제 나아가고 있다라고 안심을 하는 경우가 많은 것 같습니다. 근데 실제로는 이 시기에 자살을 선택하는 사람들이 많다고 해요. 사실 저의 경우도 자살에 대한 생각은 정말 정말 그 거식증이 심했을 경우에도 가지고 있었는데, 그때는 그 자살을 실행할 힘이 없는 거예요. 힘이 없어서 그냥 이렇게 맨날 누워있다시피 하다가 몸에 조금 힘이 붙으니까 이제는 내가 해볼 수 있겠다라는 생각이 들어서 자살 시도를 하게 되었거든요. 생각해보면은 이미 아직까지 마음은 완전히 치유되지 않았는데 약이랑 시기로 몸에 먼저 활력이 돌아버리니까 이제 그런 케이스들이 생기는 것 같습니다. 그래서 이런 거식증의 경우에는 마지막까지 관심하지 않고 케어가 필요한 부분이라는 생각이 들었습니다. 그리고 제가 사실 지금에 오기까지 조금씩 이제 안정을 찾아가는 과정에 좀 어떤 방법들이 있었을까를 생각해 봤는데, 한 3가지 정도가 저한테는 좀 효과를 봤던 방법이 있었던 것 같아요. 첫 번째는 가족과 사랑의 거리두기입니다. 사실 저의 그 결핍의 뿌리는 가족에 대한 인정 욕구에 있었거든요. 엄마 아빠한테 사랑받고 싶다. 엄마 아빠한테 인정받고 싶다. 이런 마음이 너무 컸기 때문에 제가 오히려 이제 이때 좀 거식증의 시기를 조금 지나는 시점에 제가 그 기숙사형 대안학교로 들어가게 됐는데, 거기에서 부모님이랑 조금 물리적인 거리를 두면서 회복을 하게 되었습니다. 근데 사실 부모와 이렇게 트러블이 없는 가족이라고 할지라도 뭔가 이제 아이가 너무 안 먹거나 아니면 집에 방에 박혀 있거나 이러면은 부모 입장에서 너무 마음이 아프니까 애정어린 뭔가 잔소리를 하게 되잖아요. 근데 이게 거식증 환자 입장에서는 너무 큰 부담으로 다가오는 것 같았습니다. 그래서 뭐 꼭 물리적인 거리를 둔다라고 하기보다는 뭔가 가족들이랑 대화를 할 때 몇 가지만 조금 생각하면서 아이와 대화를 한다면은 또 함께 문제를 해결해 나갈 수 있지 않을까 싶은데, 가장 크게는 그 아이의 문제를 너무 가볍게 치부하면서 얘기를 하거나 그냥 무조건 잘 될 거야, 해결될 거야 이런 식으로 뭔가 무한한 긍정의 이야기를 하는 것보다는 그냥 그 아이가 표현하는 감정을 있는 그대로 인정해주고 공감해준 다음에 전문가한테 인계하는 것이 저는 굉장히 중요하다라는 생각이 들었고요. 그렇게 가족과 함께 또 이 문제는 충분히 해결해 나갈 수 있는 부분이라는 생각이 들었습니다. 그리고 두 번째로는 일상 루틴을 유지한 것이었는데요. 이것도 제가 뭐 의도치 않게 그 기숙사 학교를 들어가게 되면서 아침부터 저녁까지 이제 다른 친구들이랑 같이 생활하면서 좀 루틴하게 움직였던 것이 저한테 큰 도움이 되었습니다. 근데 실제로 의사들도 이런 일상 루틴을 유지하는 것을 굉장히 중요하게 강조하거든요. 그리고 이거는 의사들이 해줄 수 없는 부분이기도 합니다. 저희 가족과 친구들이 거식증 환자 옆에서 함께 루틴적으로 살 수 있도록 도와주는 부분이 정말 중요하다고 생각을 하고, 마지막으로는 꾸준한 병원 상담입니다. 사실 저희 앞에서 그 루틴에 대해서 일상 루틴을 유지시켜주는 거는 가족만이 또 친구만이 할 수 있는 일이지만, 가족들이니까 친구들이니까 할 수 없는 일도 있다라고 생각을 해요. 그게 바로 문제를 좀 객관적으로 살피고 필요할 때 적절한 상담을 진행하고 또 약을 처방해 주는 일이 바로 그거라고 생각을 합니다. 물론 병원을 찾고 뭐 전문가를 찾는 게 모든 문제를 해결해 줄 수 있다라는 생각은 하지 않습니다. 그런데 필요할 때 저의 도움을 요청할 수 있는 가장 중요한 루트 중에 하나이기 때문에 꼭 한 번은 상담을 받아봤으면 좋겠다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 사실 지금은 저는 이제 완전히 정상 체중이고, 생각해 보면은 이제는 뭐 거의 이제 평범한 이제 뭐 무슨 병을 가지고 있지 않은 사람이다에 가깝다라고 생각을 하는데, 또 한편으로는 제 마음속에는 그때 거식증 때 가지고 있었던 그런 결핍이 여전히 해결되지 못한 채 남아있기는 합니다. 그래서 저희 보통 요즘에 막 유행하는 말로 막 원형적 사고, 뭐 땡땡적 사고 막 이러면서 이야기를 많이 하잖아요. 그런데 그런 사고를 가진 사람들은 항상 그렇게 생각을 해왔기 때문에
여러 가지 상황이 생겼을 때 보통 사람들보다는 훨씬 쉽게 그런 식으로 긍정적으로 사고할 수 있다라고 생각을 합니다. 근데 마찬가지로 거식증을 발현시키는 이러한 좀 사고들도 몸에 한 번 배이게 되면은 특정한 상황이 왔을 때 너무 쉽게 다시 거식증으로 돌아갈 수 있게 되는 것 같아요. 그래서 아까 그 파울라 감독님께서는 뭔가 이 거식증은 완전하게 이제 회복될 수 있는 문제라고 또 말씀을 해주셨는데, 물론 저도 지금 이제 완전하게 어떻게 보면 이제 신체적으로 회복이 된 상태이지만 어떤 부분이 건드려지면은 언제 다시 저는 거식증의 상태로 돌아갈지 모른다라는 생각을 하면서 살고 있습니다. 그래서 저는 이런 마음의 병은 해결의 문제가 아니라 오히려 순간의 해소에 가깝고, 완벽한 회복을 욕심내기보다는 이런 증상이 좀 완화되고 안정되어 있는 이 상태를 오래 유지하는 것이 중요한 게 이 거식증이라는 생각이 들었습니다. 마지막인데요. 이 단어는 문법에 맞는지 모르겠지만 저의 책의 소제목으로 그냥 제가 이제 적어본 글이에요. 나의 방황은 나의 기반이 되었다라는 이야기인데, 사실 제가 아팠을 당시에는 제 인생이 되게 그냥 큰 바다에 되게 목적 없이 흘러내려가는 것 같은 느낌이 들었는데, 지금 생각해보니까 사실 지금의 나를 위한 어떤 항해의 과정이 아니었을까라는 생각이 들더라고요. 그래서 지금 뭔가 큰 파도를 만나고 있거나 아니면은 망망대해를 떠내려가고 있는 것 같다라고 생각하시는 분들한테 저의 이런 이야기가 조금이나마 힘이 되었으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 그럼 빨리 이어서 이제 내용이 완전히 전환됩니다. 우리 겪은 사람들의, 당사자들의 이야기는 끝났고, 이제 뭐 정책적으로나 사회적으로나 어떤 대안을 모색할 수 있을지를 고민해보는 시간이 되겠습니다. 굿네이버스 아동권리 옹호팀 고한석 부장님 박수로 맞아주세요. 네, 안녕하세요. 소개받은 굿네이버스에서 일하고 있는 고한석이라고 합니다. 먼저 말씀드리면은, 저는 사실 섭식장애 당사자는 아니고요. 당연히 전문가도 아니고요. 또 뭐가 있을까요? 관련자도 아니고요. 연구자도 아니고요. 사실 아무 관련이 없는 사람입니다. 예. 그래서 사실 이 자리에 와서 무슨 얘기를 할 수 있을까 많이 고민했는데요. 우선은 박진희 선생님께서 오면 좋겠다라고 얘기하셔서 일단은 오케이를 했습니다. 근데 그 다음부터는 괜히 승낙을 했다. 무슨 얘기를 하지? 할 얘기가 없는데 라고 했는데 제가 활동했던 얘기를 오히려 해드리면 좋을 것 같고요. 저는 굿네이버스라는 아동 NGO에서, 아동권리 옹호 NGO에서 일하고 있는데요. 한 20년 가까이 지금 한 18년 정도 일한 것 같습니다. 저는 아동 학대 피해 아동을 지원하고 관련된 정책을 제언하고 하는 역할을 한 10년 정도 한 것 같고요. 나머지 8년은 굿네이버스에서 아동 권리와 관련돼서 또 다른 아젠다가 뭐야, 또 다른 이슈가 뭐야, 그런 것들을 탐색하고 그것들에 대한 정책 개선을 옹호하고 또 인식 개선을 위한 캠페인을 전개하는 그런 활동들을 하고 있습니다. 그래서 좀 많이 이렇게 죄송스럽지만 제가 혹시나 관련 전문가가, 섭식장애와 관련된 전문가가 아니기 때문에 혹시 제가 쓰는 용어나 주장들이 혹시 여기 계신 선생님들께 신뢰가 되는 그런 말씀이거나 그런 단어면은 나중에 조용히 말씀해 주시면은 또 많이 배우고 가도록 하겠습니다. 예. 저는 두 가지 측면에서 조금 간단히 말씀드리려고 합니다. 또 이런 자리인지 모르고 제가 한글로 갖고 왔어요. 예, 파일명도 멋있죠. 고한석. 제 이름으로 된 파일명을 갖고 왔는데 길긴 한데 이거는 그냥 제가 요약해서 조금 말씀드리면 좋을 것 같습니다. 전 두 가지 측면에서 조금 말씀드리고 싶은데요. 하나는 아동 권리 옹호자이기 때문에 아동 권리 측면에서 건강을 어떻게 좀 바라보는지 말씀드리고 싶고요. 두 번째는 이미 좀 많이 활동해오고 계시지만 그럼 우리가 앞으로 어떤 활동을 함께 하면 좋을지에 대한
저의 다른 활동들의 예시를 들어서 좀 말씀드리고자 합니다. 아동 권리 얘기를 좀 하려고 합니다. 유엔 아동 권리 협약이라고 해서 1989년에 유엔에서 만장일치로 정해진 그런 협약이 있는데요. 거기 24조에 이렇게 나와 있습니다. 유엔 아동 권리 협약 당사국은 도달 가능한 최상의 건강 수준을 향유하고 질병의 치료와 건강의 회복을 위한 시설을 사용할 수 있는 아동의 권리를 인정한다. 당사국은 건강관리 지원의 이용에 관한 아동의 권리가 박탈되지 않도록 노력하여야 한다. 이렇게 되어 있어서 건강이야말로 아동들에게 있어서 가장 중요한 권리 중에 하나임을 인정하고 있고요. 또 하나 유엔 아동 권리 협약 중에서 더 자세하게 풀어내는 논평이 있거든요. 일반 논평이라고 하는데 거기에 15호에는 특별히 유엔 아동 권리 협약 제24조 아까 말씀드렸던 24조의 건강권을 강조하기 위해서 발표된 게 있는데 거기에는 이렇게 써 있습니다. 국가는 아동의 건강권 보장을 위해 국가와 지방자치단체의 법, 정책 환경을 재검토하고 필요시 법과 정책을 개정하도록 권고하고 있을 뿐만 아니라 예방, 건강증진, 건강관리, 치료 서비스 등을 포함하는 양질의 건강관리 서비스의 보편적 적용을 보장하도록 이렇게 강조하고 있거든요. 그래서 앞서 말씀드린 바와 같이 유엔 아동 권리 협약에서 건강권을 별도 조항으로 24조로 다루고 있고 강조하기 위해서 일반 논평에서도 또 한 번 강조하고 있는데 말씀드리고자 하는 것은 권리로서 보장받아야 한다는 것입니다. 권리로서 보장받아야 한다는 것은 이를 지켜야 할 의무 이행자가 있다라는 것입니다. 유엔 아동 권리 협약에서는 아동 권리를 보장해야 할 의무 이행자를 1차적으로 당사국인 국가에 있다고 강조하고 있습니다. 이에 제가 잘은 모르지만 아동의 섭식장애 해결에 대한 1차적 의무 역시 아동의 건강권을 보장해야 하는 의무를 가지고 있는 국가에게 있다라고 조금 제안 드리고 싶습니다. 특히 아동의 섭식장애는 단순한 음식 소비나 섭식의 변화를 넘어서 아동의 신체적 건강 그리고 정신 건강에 심각한 손상을 초래할 수 있는 질병이고 아동 삶의 전반에 영향을 미치는 이슈이므로 매우 전문적이며 다각적으로 다뤄져야 할 것으로 말씀드리고자 합니다. 권리로서 아동의 섭식장애에 대한 다각적 접근 방안과 관련해서 제가 3가지 정도 조금 짧게 제안 아니면 의견을 좀 드리려고 합니다. 첫 번째는 아동의 이미 앞선 세션에서 많은 전문가들이 다뤄주셨겠지만 오히려 더 일반인 아니면 관련이 없는 사람의 시각에서 정말 더 보편적인 얘기를 드릴 수 있을 것 같아서 그 점 유념해서 좀 들어주셨으면 좋겠습니다. 제가 생각하기로는 첫째는 아동의 섭식장애 진단과 치료를 위해서 전문적이고 충분한 의료 체계가 보장되어야 할 것 같습니다. 섭식장애는 다양한 원인으로 발현할 수 있고 다양한 유형으로 나타날 수 있기 때문에 정확하게 진단하고 향후 치료를 위한 계획을 세우는 것이 중요하다고 생각합니다. 그렇기 때문에 더욱 전문적인 진단이 필요하고 이와 관련된 클리닉과 같은 정신건강 시스템 마련이 더 보편적으로 보장되어야 된다고 생각합니다. 둘째는 섭식장애를 겪는 아동의 학교생활, 앞서 작가님께서도 말씀해 주셨지만 학교생활 그리고 생활 전반의 권리를 보장하기 위한 보장 체계가 마련되어야 된다고 생각합니다. 섭식장애를 겪는 아동에게 있어 전문적인 진단과 치료, 보장은 필수적이지만 그것만으로 끝이 아니라고 생각합니다. 왜냐하면 섭식장애의 경우 아동생활 전반에 있어서 영향을 미칠 수 있기 때문에 섭식장애를 겪는 아동의 생활 전반의 권리 보장을 위한 노력이 동반되어야 할 것입니다. 마지막으로 너무 이렇게 뻔한 얘기일 수도 있지만 섭식장애 예방을 위한 교육과 인식 개선이 강화되어야 된다고 생각합니다. 아동 권리 차원에서 섭식장애를 접근하는 데 있어서 중요한 것은 예방과 교육일 것입니다. 섭식장애를 겪는 아동뿐 아니라 모든 아동들이 섭식장애에 대한 충분한 이해를 바탕으로 이를 예방할 수 있도록, 그리고 무엇보다 이와 같은 어려움을 겪을 경우에 누구에게 어떠한 도움을 받을 수 있을지 충분히 교육받아야 된다고 생각합니다.
또한 인식에 대한 개선, 캠페인이나 홍보, 교육 등도 강화되어야 된다고 생각합니다. 두 번째 말씀드리고자 하는 것은 이렇게 오늘 좋은 자리를 마련해 주셨는데, 앞으로 그러면은 섭식장애와 관련해서 인식 증진 그리고 정책 개선을 위해서 우리가 무엇을 함께 할 수 있을지 인데요. 저는 지금 우리에게 필요한 것은 콜렉티브 임팩트라고 제안 드리고 싶습니다. 예, 콜렉티브 임팩트는 사회적 문제를 해결하기 위해 다양한 조직들이 공동으로 협력해서 지속적인 변화를 이끌어내는 방식입니다. 콜렉티브 임팩트는 기존의 개별적인 노력만으로는 복잡한 사회적 문제를 해결하기 어렵다는 점을 지적하며 다양한 이해관계자들이 공동의 목표를 가지고 협력하는 접근 방식이 중요하다고 강조하고 있습니다. 예, 콜렉티브 임팩트는 5가지 핵심 요소를 갖습니다. 첫 번째는 공동의 아젠다, 두 번째는 합의된 측정 시스템, 세 번째는 상호 보완적인 활동, 네 번째는 지속적인 커뮤니케이션, 다섯 번째는 중추 조직, 백본 조직이 필요하다라고 합니다. 이와 관련해서 우리가 지금 모인 섭식장애 인식 증진 그리고 정책 개선 이슈에 이것들을 좀 적용해서 하나씩 좀 제안 드리고자 합니다. 첫 번째, 공동 아젠다입니다. 우리는 섭식장애 인식 증진과 정책 개선을 위한 구체적이며 합의된 공동의 아젠다와 공동의 목표 설정이 필요할 것입니다. 무슨 법이 바뀌어야 된다, 아니면 어떤 정책이 마련돼야 된다라는 것과 같이 구체적인 목표가 우리가 합의되어야 될 것 같습니다. 두 번째, 합의된 측정 시스템입니다. 이와 관련해서 어떻게 측정할 수 있을지, 어떻게 평가할 수 있을지, 어떻게 해석할 수 있을지, 필요하다면은 전문적인 연구도 이어져야 할 것입니다. 세 번째는 상호 보완적인 활동. 섭식장애 인식 증진과 정책 개선을 위해서는 개인의 노력만으로는 충분하지 않습니다. 우리가 이미 이렇게 이번 인식주간을 통해서 많은 세션이 이루어졌는데요. 의료계, 아니면 학계, 아니면 당사자 조직, 아니면 저와 같은 NGO 등등 다양한 기관들이 이 활동에 함께 참여하면은 더 큰 시너지를 낼 수 있을 거라고 생각합니다. 네 번째는 지속적인 커뮤니케이션. 섭식장애 인식 증진과 정책 개선을 위해서는 콜렉티브 임팩트 창출을 위해서 이 활동에 참여하는 다양한 기관들의 소통이 필요할 것이라고 생각됩니다. 마지막은 백본 조직, 중추 조직입니다. 이 활동과 관련해서 많은 기관들, 단체들이 활동할 때에 기관 간 소통을 강화하고 업무를 조율하는 백본 조직이 필요합니다. 근데 우리는 이미 섭식장애 인식주간을 지속적으로 주최하고 있고 가장 먼저 선도적인 역할을 해주고 계시는 잠수함 토끼 콜렉티브가 이미 이 백본 조직, 중추 조직의 역할을 감당하고 있어 다행이라고 생각됩니다. 마지막으로 조금 말씀드리고 싶습니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 섭식장애 인식주간, 이번 주제가 되게 재밌더라고요. 우리는 최대한 흩어져야 한다라는 슬로건으로 이렇게 모였는데, 저는 역설적으로 마지막으로 제안하고 싶습니다. 영향력 있는 흩어짐을 위해서 더 크게 모이자라고 말씀드리고 싶습니다. 감사합니다. 질의응답을 진행해도 될까요? 네. 두 분 여기 자리를 마련해 드릴게요. 네, 이걸로 하시면 되고, 질문 있으신 분 손 들으시면 마이크를 가져가겠습니다. 한 10분 정도 진행하고, 시간이 별로 없습니다. 앉으셨잖아요. 하나라도 질문을 해야죠. 아, 네네네. 안녕하세요. 저는 김정래라고 하고요. 지금
다같이 학교라는 청소년 자치공동체에서 이제 활동하고 있는 길잡이 교사입니다. 우선 차이람 선생님 되게 이건 질문은 아니고요. 제가 이제 청소년들하고 만나면서 되게 현장에서 어떻게 섭식장애를 겪고 있는 청소년들도 지금 이제 현재 진행형으로 이제 겪고 있는 친구들을 보면서 어떤 얘기를 해줘야 될까에 대해 가지고 되게 고민이 많았었는데, 이게 이제 섭식장애가 되게 먹는 문제뿐만이 아니라 되게 많은 것들을 포함을 하게 되잖아요. 어떤 자해 시도라든지 그런 것에 있어가지고 청소년들에게 뭔가 자기 경험에 대해 가지고 설명을 해줄 수 있는 좋은 뭔가 책을 써주신 것 같아서 너무 대신 감사드린다는 말씀을 드리고 싶습니다. 정말 그것뿐이고요. 그리고 고한석 선생님한테는 좀 질문을 드리고 싶은 게, 이게 1차적인 의무 아동 권리 협약에 대한 문제에 있어서 1차적으로 국가를 지정을 하고 있다고 했는데, 사실 아동 청소년들한테 있어가지고 국가하고 사회가 대체 어떻게 감각이 되고 어떻게 출현하느냐에 대한 문제를 좀 생각을 해보면은, 사실 그들이 이제 일상생활에서 만나는 학교 선생님이고 공동체에서 만나는 어른들 하나하나가 사실 그들한테는 국가고 사회로서 이제 감각이 되는 거잖아요. 그리고 그렇다는 점에 있어가지고 이 사각지대라는 것이 분명 존재하게 되고, 학교 밖 청소년 같은 경우에는 이제 되게 취약할 수 있는 당사자임에도 불구하고 그런 어떤 국가로서의 어떤 시선에 있어가지고 되게 포착되기 어려운 존재들인데, 이들에 대해 가지고 어떻게 우리가 좀 다가갈 수 있을지에 대해 가지고 질문을 드리고 싶습니다. 네, 감사합니다. 유엔 아동권리 협약에서도 첫 번째 의무 이행자가 국가이지만, 선생님께서 말씀해 주신 것처럼 국가는 사실 관련 정책과 관련 예산 그리고 제도를 만들어야 되는 의무가 있고, 사실상 또 아동의 권리를 보장해 주어야 되는 것은 사회 구성원 모두의 좀 노력인 것 같고요. 그러니까 이 의무 이행이 국가에게 있다라고 하면 국가는 최소한의 제도를 마련하고 예산을 마련해야 된다라는 것입니다. 제가 하나의 시간이 많지 않지만 빨리 좀 말씀드리면은, 유엔 아동권리 협약 당사국은 5년에 한 번씩 유엔에 보고를 해야 돼요. 국가에 보고를 하거든요. 우리는 이거 잘 지키고 있다, 못 지키고 있다, 이렇게 국가가 유엔에 보고를 하고, 이때 국가의 보고만이 아니라 민간단체도 보고를 합니다. 예, 민간이 보고를 합니다. 국가는 이렇게 다 잘하고 있다고 하지만 우리와 같은 NGO들은 아니다라고 얘기하고, 또 아동 당사자들도 보고를 합니다. 그래서 제네바에서 심의가 열리는데 저희도 갔었거든요. 그래서 로비를 통해서 아니다, 국가가 다 잘하고 있다고 하는데 아닌 건 아니다라고 얘기하고, 그러면은 유엔 아동권리위원회에서 이제 보고서를 최종적으로 보내옵니다. 대한민국은 이건 잘하고 있고 이건 못하고 있고. 예를 들어서 저희 단체는 그런 것들을 많이 강조했거든요. 아동학대 얘기 드렸는데, 아동학대 대응체계 마련을 더 제도를 강화해라. 관련된 상담원과 치료사들을 더 많이 배정해라. 관련된 예산을 배정해라. 이게 최근 권고에 이게 실렸거든요. 그래서 그 다음 정책에 할 수밖에 없죠. 왜냐하면 유엔 아동권리위원회, 유엔의 권고이기 때문에 그런 것들이 사실 우리가 할 수 있는 활동인 것 같고요. 되게 좋은 지금 시점인 것 같습니다. 7차 심의가 올해 시작되거든요. 내년에 시작되거든요. 근데 민간 보고서, 저희도 지금 민간 보고서를 준비하고 있는데 저희의 주제가 건강이거든요. 그래서 아동 당사자들 활동한 것들을 해서 건강의 주제로 지금 유엔에 보내려고 다 지금 번역까지 해놨거든요. 그래서 저희와 함께 하셔도 되고, 아니면은 단체명으로도 그냥 보내셔도 되세요. 메일에 보내면 되고, 일정한 형식만 갖추면 보내면 돼서, 충분히 그런 것들이 나중에 유엔에서 대한민국 정부에게 오히려 권고가 되고, 그러면은 국가는 정책을 또 마련할 어떤 근거가 마련되고 해서 그게 좋은 것 같아서, 선생님 말씀해 주신 사회 구성원 모두의 또 함께 해결해야 될 의무이지만, 국가를 강조하는 것은
최소한의 정책과 예산을 배정해라라고 좀 강조하고 싶습니다. 감사합니다. 저도 사실은 그 리카르도 달레그라베 박사님 자막 번역하고 하면서 밤중에 너무 화가 나가지고 자막 번역 중단하고 UN하고 WHO 메일 보낸 적이 있습니다. 다음 질문 2분 더 받고 끝내겠습니다. 차여름 선생님, 저 아직 책 못 읽어봤는데요. 읽어보겠습니다. 저는 섭식장애를 앓고 있는, 환자와 가족을 만났었던, 그리고 지금도 만나고 있는 치료사입니다. 근데 치료사들은, 섭식장애를 겪고 있는 분들의 그 까다로움이 엄청 편차가 심하고, 그리고 저희 쪽에서 회복을 어느 정도 했다고 하지만 저 역시도 재발에 대한 두려움, 제 치료자 쪽에서 가지고 있는 게 큽니다. 그리고 솔직하게 지금도 역시 계속 무언가의 짐, 덩어리가 있다는 것을 고백해 주셔서 감사하고요. 근데 치료자로서 치료자들에게서 이제 인지행동 치료, 여러 치료 방식이 있긴 한데, 치료자의 어떠한 질문들 중에서 선생님이, 그러니까 환자였을 당시에 가장 변화를 일으켰던 질문, 그런 게 좀 치료자로서는 좀 궁금합니다. 네. 인상적이었고, 예. 제가 할게요. 네. 사실 저의 그 문제의 가장 큰 문제점은 사실 가족 간의 관계였던 것 같아요. 사람마다 다르겠지만 저의 케이스는 그런 케이스였는데, 사실 가족이랑 거의 대부분의 생활을 하는 중고등학생 입장에서는 가족의 문제를 가족한테 이야기하기가 좀 쉽지가 않잖아요. 그래서 저는 그때 선생님들과 좀 가족에 대한 이야기를 많이 나눴던 게 큰 도움이 되었었는데요. 네, 특히 그때 상담해 주시는 선생님께서 저의 되게 어릴 적 기억, 정말 어릴 적 기억을 많이 물어봐 주셨어요. 그러니까 초등학교 때 이때 말고 정말 너의 뭔가 첫 기억이 언제였니? 부터 시작을 했는데, 처음에는 그 기억이 나지 않았었거든요. 근데 그런 얘기들을 계속 이제 질문을 받고 하다 보니까 제가 첫 기억이 하나 떠오르는 게 있는 거예요. 정말 어렸을 때 그냥 이렇게 누워 있을 때 그냥 그때 분위기도 기억이 나요. 근데 그때 아무도 없어가지고 내가 한번 울어볼까? 라는 아기 때 정말 울어볼까? 라는 생각을 하고 그때 막 울었었어요. 근데 그때 아빠가 저기 방에서 문을 딱 열고 저를 보시더니만 다시 문을 닫고 나가시는 거예요. 그래서 내가 왜 아빠가 안 오지? 이런 생각을 했는데, 아빠가 다시 카메라를 들고 저를 딱 와가지고 저를 이렇게 딱 찍으시는 거예요. 울고 있는 저를. 그리고 다시 나가시더라고요. 근데 저의 기억은 여기서 끝났어요. 그래서 저는 그때 좀 나 이렇게 울고 있는데 이렇게 뭔가를 아빠가 하더니만 저를 안 안아주고 안 달래주고 갔다라는 기억이 남아있었는데, 모르겠어요. 이게 뭔가 나중에 제가, 근데 실제로 그 사진이 남아있더라고요, 사진첩에. 근데 이거의 기억의 시작이 어느 정도 뭐였는지는 잘 모르겠어요. 그냥 제가 아주 어렸을 때 그 사진을 보고 그런 생각을 만들어냈는지, 아니면 제가 실제로 그런 생각을 했는데 실제로 그런 사건이 있었던 건지는 모르겠는데, 근데 그거를 선생님한테 이런 얘기를 하면서 그래서 그때 상실감을 느꼈다. 그래서 나는 아빠한테 내가 나의 자체로 뭔가 사랑받지 못함을 느꼈다라고 얘기를 하면서 순간 딱 깨달았던 게, 제가 그때 아빠가 그 문을 닫고 나간 다음부터는 기억이 없다고 했잖아요. 그래서 저는 아빠가 그때 저를 다시 안 안아줬다라고만 생각을 했는데, 좀 객관적으로 생각해보니까 그 뒤에 어떤 일이 있었는지 사실 저는 모르는 상태인 거잖아요. 근데 저는 그냥 무의식적으로 아빠가 나를 그냥 방치해뒀다라고 생각을 한 거죠. 그러니까 이런 것들에 대해서 사실 뒤에
나를 와서 안아줬을 수도 있는데 내가 기억을 못한 걸 수도 있겠구나라는 생각을 하면서 조금 그 아빠에 대한 오해의 좀 첫 단추를 좀 풀어갈 수 있었던 것 같아요. 사실 질문은 막 그렇게 뭔가 특별한 질문을 하신 건 아니셨어요. 그냥 어렸을 때의 이야기를 많이 하면서 그 부모와 가지고 있었던 첫 기억에 대한 이야기를 많이 했는데, 그런 얘기를 하면서 그냥 제가 문득 그런 생각이 들게 된 거였죠. 네, 그랬던 것 같습니다. 네. 제가 급하게 끼우느라고 저 건전지를 잘못 끼운 것 같은 생각이 듭니다. 마지막 질문 받겠습니다. 네. 두 분 말씀 잘 들었고요. 이게 차여름 작가구나. 저는 이제 섭식장애 환자들을 치료하는 의사인데요. 아까 발표할 때 이게 참 인상 깊었던 게, 부모님이나 또 본인을 치료해준 그 상담사, 어쨌든 치료자한테 대해서 굉장히 긍정적인 그런 인상을 갖고 있다는 게 굉장히 인상이 깊었었어요. 물론 이제 그런 부분들이 이제 병을 앓으면서 굉장히 많이 왜곡되는 경우들이 있는데, 아마 그런 긍정적인 시각이 앞으로도 혹시라도 이제 뭐 재발의 위험이 있더라도 잘 극복해낼 수 있는 큰 저력이 될 거라고 생각합니다. 굿네이버스 고한석 선생님께 하나, 아까 인상 깊었던 게요. 환자의 아동의 섭식장애에 있어서 아동의 권리에 대해서 두 번째에서 섭식장애 아동의 학교 생활 등 생활 전반에 대한 권리 보장을 위해서 노력을 해야 된다라는 부분을 말씀하셨는데요. 사실 이게 치료하는 입장에서 보면은 사실 굉장히 큰 영향을 주는 부분이거든요. 특히 거식증 아동 같은 경우에는 뭐 체중 회복에 있어서 한 6개월 이상이 걸릴 때도 많은데, 그 기간 동안 학교 생활이라든가 식사를 못하기 때문에 집에서 이제 보호자의 돌봄을 받으면서 있어야 되는 경우들이 많은데, 서울시 교육청은 꿀맛 프로그램이라는 게 있어서 가정에서 그런 온라인 수업을 하는 게 이제 수업으로 인정이 되는 부분이 있는데요. 경기도 교육청은 그게 인정이 안 되는 것 같아요. 근데 그게 보면 양쪽 다 시스템에서 뭐 섭식장애를 해당해 준다 이러는 거는 양쪽 다 없는데, 서울시는 좀 더 거기에 대해서 좀 더 계몽이 되어 있고, 그 담당자가 그쪽에 이제 재량을 발휘해서 이것도 넣어주는 것 같고, 경기도는 그런 거는 이제 항목에 없으니까 이거는 뭐 신체 질환이 어떤 병명이 아니니까 안 된다, 이렇게 담당자의 계몽이라든가 재량도 상당히 영향을 미치는 것 같고요. 시스템이 갖춰지지 않은 상태이기 때문에. 그래서 시스템이 갖춰지는 것도 참 중요할 것 같고, 그런 담당자의 좀 재량권에서 그런 부분들이 좀 발휘할 수 있게 하는 것도 중요할 것 같습니다. 네, 교수님 말씀해 주신 것처럼 제가 작년에 좀 관심 있게 본 게 건강장애 학생 관련 법이거든요. 건강장애 학생이라고 해서 병원에서 입원이나 뭐 다른 것 때문에 사실 수업일수를 못 채워도 좀 이렇게 학사 일정에 좀 도움을 받는 건강장애 학생이라는 법령이 있고, 그걸 어떻게 교육청마다 좀 해석하느냐에 따라서 누군가는 도움을 받고 누군가는 도움을 받지 못하고 하는 것들이 있어서, 안 그래도 그런 것들은 뭐 교육청이나 그런 데서 일부러 안 하려는 게 아니라 몰라서 그런 것도 있고, 뭐 관련 조례가 마련되지 않아서 그런 것들도 있어서, 그런 것들이야말로 저희와 같은 NGO가 이런 곳은 이렇게 하고 있다, 아니면은 뭐 국가적으로 이렇게 좀 마련돼야 된다라는 것들을 제시하고 제안하는 거는 저희와 같은 NGO의 역할인 것 같아서, 저도 앞으로 좀 많이 자문 받고 저희가 할 수 있는 활동들 할 수 있도록 하겠습니다. 곧 찾아뵙겠습니다. 그러면
전체 7일 동안 이어져 왔던 제 3회 세 번째 섭식장애 인식주간을 이렇게 마치겠습니다. 제발 저 포스터도 가져가세요. 책도 가져가세요. 저 무거워서 못 들고 갑니다. 감사합니다.